Hello everybody, my dearest bio buddies, all my future doctors. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? A very good evening and welcome to this session. సో ఈ రోజు ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో బ్రయోఫైట్స్ గురించి మనం నేర్చుకోబోతున్నాము. సో ఆల్గే ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఆల్గే కొంచెం లెంది టాపిక్, తర్వాత బ్రయోఫైట్స్. ఈ రోజు బ్రయోఫైట్స్ ఫినిష్ చేసేద్దాం. అంత పెద్ద టాపిక్ కూడా కాదు బ్రయోఫైట్స్. రేపు వచ్చేసి టెరిడోఫైట్స్ ఇంకా యాంజియోస్పర్మ్స్. ఓకే, సో విత్ టుమారో we will be completing the chapter plant kingdom. All right, సో టెరిడోఫైట్ కూడా చిన్న టాపికే, అలాగే యాంజియోస్పర్మ్స్, ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో యాంజియోస్పర్మ్స్ కూడా చిన్న టాపికే. సో ఆ రెండు కలిపి నేను రేపు ఫినిష్ చేసేస్తాను. సో ఈరోజు ఫాస్ట్ గా లెట్స్ కంప్లీట్ బ్రయోఫైట్స్. సరేనా? ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో ఆల్గే ఇంకా బ్రయోఫైట్స్ మీకు సరిగా అర్థం అవ్వాలి. And let's welcome all our wonderful students. Yes, doctors, future doctors. Shashank, hi Shashank. And Arjun Reddy, hi Arjun Reddy, hi Angel, hi Madan, good evening, good to see you. How are you Madan? Bhuvneshwari, Brunda, Uttam, Anil. So andarki a warm welcome. Let's begin the session. Kani session start chese mundu, let's have a quick review, like view on our results. Okay, so Vedantu results ఒకసారి చూద్దాం. NEET 2025 రిజల్ట్స్, యూజీ రిజల్ట్స్ మొన్ననే అనౌన్స్ అయింది కదా. సో దాంట్లో ఓకే, yes, I'm good, how are you? Dolly, Ashok, Anil, yes, hi everybody, hi Uttam. సో ఒకసారి రిజల్ట్స్ మీద let's have a look. AIR 234, AIR 413, 475, 576. So these were the ranks achieved by our students, Vedantu students. So Vedantu courses, 3 courses గురించి నేను చెప్తాను. 2 ఏమో ఆన్లైన్ కోర్సెస్, ఇంకొకటి ఏమో ఆఫ్లైన్ కోర్స్. ఓకే, ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ గురించి. సో ఆన్లైన్ కోర్స్ లో చూడండి, ఇక్కడ వేదాంతు ప్రైమ్ కోర్స్ అనేది ఒక కోర్స్ ఉంటుంది. ఇది నీట్ ఆర్ జేఈ స్టూడెంట్స్ కి. సో నీట్ స్టూడెంట్స్, నీట్ ఆస్పిరెంట్స్ మీరు ఇక్కడ చూడండి. So obviously there will be live classes by India's top master teachers. In class and post class doubt solving anedi undakpotundi. That is the special feature about Vedantu, the highest personal attention anamata. So in class elago doubt clearance anedi untundi, kani post class doubt clearance feature is also there at Vedantu. Live quizzes, access to Tatva study material, బడి కి యాక్సెస్ ఉండకపోతుంది. అలాగే డిపిపి జనరేటర్, రెగ్యులర్ అసైన్మెంట్స్ అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ ఆల్సో. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఒక ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అంటే దాంట్లో టెస్ట్ సిరీస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఎనీ ఎగ్జామ్ కి మనం టెస్ట్, ఓకే, ఖచ్చితంగా టెస్ట్ అపియర్ అవ్వాలి అనమాట. సో యూ విల్ గెట్ సమ్ రెగ్యులర్ అసైన్మెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్. అది కూడా ఎందుకంటే ఆల్ ఇండియాలో మనం యాక్సెస్ చేయాలి. How, like where we stand, what is our position or rank ani. Okay, so other than this mana Arjuna batch gurinchi mi andariki telusu. So mana Telugu states lo for our TS and AP students we have Arjuna batch. Arjuna batch lo entante NEET aspirants ki there are courses available. ఇప్పుడు అర్జున బ్యాచ్ ఫీ డీటెయిల్ ఇక్కడ మీ ముందు ఉంటుంది. చాలా మంది ఆల్రెడీ జాయిన్ అయ్యారు. So this is the fee detail about Arjuna batch. And then we have the offline NEET repeater program anamata. So offline NEET repeater program lo oka special thing enti, why it is so important and golden opportunity enti deentlo. So this is all about the IVSAT. What is IVSAT? Instant Vedantu scholarship test anamata, admission test anamata. Okay, so IVSAT test మీరు రాస్తే కనుక మీ మార్క్స్ కి పట్టి you will be given some scholarship. So our scholarship is up to 90%. That is the special thing here. Okay, so up to 90% scholarship ఉండకపోతుంది. సో అప్ టు 90% అంటే 90% ఫీ విల్ బి డిడక్టెడ్. ఓన్లీ 10% మాత్రమే మీరు పే చేసుకోవాలి. సో వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్. ఫైనాన్షియలీ మీరు మీ పేరెంట్స్ కి హెల్ప్ చేసినట్టే. ఓకే, హౌ టు అపియర్ ఫర్ దిస్ ఐవీసాట్? ఐవీసాట్ ని మనం ఆన్లైన్ గా ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి ఒక్క వీడియో కింద ఒక రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనేది ఉంటుంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ రైట్ ద ఐవీసాట్ టెస్ట్. లేకపోతే
మీ నియరెస్ట్ విఎల్సి సెంటర్స్ కి విజిట్ చేయండి. ఓకే, సో చూద్దాం ఎక్కడెక్కడ విఎల్సి సెంటర్స్ ఉన్నాయని. తెలంగాణలో వీ హ్యావ్ 4 సెంటర్స్, హైదరాబాద్ లో ఇట్ సెల్ఫ్, ఆదిలాబాద్ లో, వరంగల్ లో ఒక్కొక్క సెంటర్, అలాగే విశాఖపట్నంలో 3 సెంటర్స్, విజయవాడలో 2 సెంటర్స్ అండ్ తిరుపతిలో కూడా ఒక సెంటర్ ఓపెన్ అయింది. సో మీరు మీ నియరెస్ట్ విఎల్సి సెంటర్ కి ఒకసారి విజిట్ చేయండి. మీరు అడ్మిషన్ ప్లాన్ చేసినా చేయకపోయినా దిస్ విజిట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకే, సో మీరు ఒకసారి విజిట్ చేయండి, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అక్కడ అడగండి. అండ్ అలాగే ఐబీసెట్ టెస్ట్ కూడా మీరు అక్కడ రాసుకోవచ్చు. ఆన్ ది స్పాట్ ఇన్స్టెంట్ scholarship will be given to you people. All right. Okay. Hi Moni, how are you? Hare Krishna. Shriveni, ma'am, MCET books. Dentlo MCET books dorkadam nana. Which one you are asking? Shriveni. Yes. Monica Reddy, Brunda, Sunny, Ravi. Okay, chalo. స్టార్ట్ చేద్దామా? అర్జున్ లేదు నానా, నాట్ నౌ, ఆఫ్టర్ ది క్లాస్. ఎస్, ట్రిపుల్ టీ. హాయ్ ట్రిపుల్ టీ. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ దిస్ బ్రయోఫైట్స్. బ్రయోఫైట్స్ గురించి మీకు ఏం తెలుసు ఫస్ట్ చెప్పండి. సో ఆల్గే అయిపోయింది మనకు కదా. సో బ్రయోఫైట్స్, వాట్స్ వన్ స్పెషల్ థింగ్ అబౌట్ బ్రయోఫైట్స్? బ్రయోఫైట్స్ వినగానే వన్ సెంటెన్స్ కమ్స్ టు అవర్ మైండ్. సో వాట్ ఈస్ దాట్? Anybody in the chat box? Come on. So bryophytes ante what comes to your mind whenever you hear this word bryophyte? 1 minute, blank slides are not there. Oka nimisham nana. Chalo. Yeah, bryophytes. Today we are starting the topic bryophytes. Fine. So algae tarvata bryophytes, then pteridophytes. Pteridophytes tarvata gymnosperms and angiosperms, so which we are going to complete tomorrow. Okay na? Gymnosperm, angiosperm and pteridophytes. Pteridophytes ray finish chesesdam. With that our chapter will be completed. Then PYQ start cheddam lekapothe. Yes, Bhuvneshwari, very good. Yes, Madan, you are ready to listen to the class. Let's rock it. Bhuvneshwari, very good. Amphibians of plant kingdom. Asalu bryophytes word vinagane, the very first thing which comes to our mind is amphibians of plant kingdom. Okay, plant kingdom lo idi amphibians anmata. Amphibians are actually what? For example, frog. Frog will mostly live on the land. Adi land మీదనే ఉంటుంది. Fertilization అప్పుడు ఓకే, టు ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఫ్రాగ్ లో జరుగుతుంది కాబట్టి వాటర్ యాజ్ అ సోర్స్, వాటర్ యాజ్ అ మీడియం దానికి అవసరం. సేమ్ అలానే ఈ బ్రయోఫైట్స్ యాక్చువల్లీ ఇది ఉండడం ఎక్కడ? ల్యాండ్ మీదనే. కానీ దీనికి ఫర్టిలైజేషన్ కోసం గ్యామెట్స్, ఫర్టిలైజేషన్ అప్పుడు గ్యామెట్ మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది కదా, ఆ గ్యామెట్స్ మూవ్ అవ్వాలంటే బ్రయోఫైట్స్ కి వాటర్ అవసరం. ఓకే, సో అది వాటర్ కూడా కావాలి సర్వైవల్ కి, అంటే ఫర్ ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్. అండ్ బేసికలీ అది ల్యాండ్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి దీస్ ఆర్ ది amphibians of plant kingdom, isn't it? So the very first thing which comes to our mind whenever we hear this word bryophytes, they are amphibians of the plant kingdom. Amphibians of the plant kingdom, isn't it? Chalo. So reason kuda meeku telusindi kada why it is called amphibians on plant kingdom. So ikkada em jarugutundi, generally it lives on land. Generally it lives on land, but okay, ikkada main problem entante it will need water for fertilization, but needs water for fertilization. Okay, fertilization of gametes. Gametes fertilize అవ్వాలంటే bryophytes కి వాటర్ అవసరం అన్నమాట. That is the reason it is known as amphibians of plant kingdom. Okay, algae కి కూడా వాటర్ అవసరం ఫర్ ఫర్టిలైజేషన్. algae ఫ్లాజెలేటెడ్ gametes ఉంటుంది, గుర్తుందా? మర్చిపోయారా? సో algae కూడా వాటర్ ఖచ్చితంగా కావాలి ఫర్టిలైజేషన్ అప్పుడు. కానీ algae వాటర్ లో కూడా ఉంటుంది, అది ల్యాండ్ మీద ఉండట్లే మేజర్లీ. ఓకే, కానీ బ్రయోఫైట్స్ మేజర్ గా ల్యాండ్ మీదనే ఉండడం, బట్ దానికి వాటర్ కావాలి ఫర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్. ఓకే, గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి?
So now I'll show you some pictures. Non-vascular terrestrial plants, very good Arjun, I'll come to those points. See, so bryophytes basically are of two types. Bryophyte plant body ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేస్తాను అర్జున్, ఓకే. Yes. So one is mosses, ఇంకొకటి ఏంటంటే liverworts. Two types, bryophytes majorly divided into two types. See these pictures. So these are the mosses, like funaria. Mana NCERT textbook lo example given is funaria. Okay, so funaria oka moss anamata. Alage liverworts lo marchantia, okay, is the liverwort. Got it? Snipper, amphibians of plant kingdom. Yes. So చూడండి ఇక్కడ liverworts and mosses, two types of bryophytes. Now let's discuss about the ఇది చూడండి, mosses కి ఏం వద్దు, జస్ట్ లైట్ అండ్ కొంచెం వాటర్ అవసరం అంతే, ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద mosses. ఇప్పుడు రాక్స్ మీద ఇఫ్ యూ సీ ఇట్లా సాఫ్ట్ గా స్పాంజీగా ఒక లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది కొన్ని ప్లేసెస్ లో, డాంప్ అండ్ మాయిస్ట్ ప్లేసెస్ లో. సో అది మాస్ అన్నమాట, ఓకే. సో మాసెస్ నీడ్స్ నథింగ్ బట్ లిటిల్ లైట్ అండ్ లిటిల్ వాటర్ ఆల్సో. అసలు మాసెస్ కి ఎప్పుడైనా వాటర్ ఎందుకు అవసరం అంటే ఫర్టిలైజేషన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బ్రయోఫైట్స్ లో గ్యామెట్స్ ఏదైతే ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ ద మేల్ గ్యామెట్, ఆ ఫ్లాజెలేటెడ్ మేల్ గ్యామెట్ హ్యాస్ టు స్విమ్ నియర్ ది ఫీమేల్ గ్యామెట్ అన్నమాట. సో దానికోసం బ్రయోఫైట్స్ కి వాటర్ కావాలి, ఓకే. సో వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ మాస్. ఎస్ అర్జున్ రెడ్డి. Bryophytes are the first land plants. Okay, land plants. Yes, correct, Madan. Bryophytes are the first land plants. Okay, కానీ ఫస్ట్ ప్లాంట్స్, ప్రిమిటివ్ ప్లాంట్స్ అడిగితే అప్పుడు ఆల్గే. కానీ ఆల్గే వాటర్ లో ఫస్ట్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ ల్యాండ్ ప్లాంట్స్ లో బ్రయోఫైట్స్ ని కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. నో డౌట్ ఇన్ దాట్, ఓకే. చలో, సో నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి. Bryophytes, if you see, let's see some more points about bryophytes. Some more points about bryophytes. Already మనకు అయిపోయింది. This is known as the dash of plant kingdom ante. You all know the answer, dash of the plant kingdom. Bryophytes are the amphibians of the plant kingdom, okay. Plant body ఎలా ఉండకపోతుంది? Plant body is thalloid. Thalloid plant body. Why the body is thalloid? అసలు thalloid plant body అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒకవేళ ప్లాంట్ లో వాస్కులర్ బండల్ లేకపోతే, వాస్కులర్ బండల్ అంటే xylem అండ్ phloem లేదనుకోండి, ఓకే. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో xylem and phloem, okay. So xylem and phloem, if both are absent, ఆ కేస్ లో ఇట్ ఈస్ avascular, okay. వాట్ ఈస్ దిస్? avascular. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీంట్లో అసలు నో వాస్కులర్ బండల్ అన్నమాట. నో వాస్కులర్ బండల్ అంటే నో xylem అండ్ నో phloem. xylem అండ్ phloem లేదంటే అట్లాంటి ప్లాంట్ బాడీని మనం థెలాయిడ్ బాడీ అంటాము, ఓకే. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బాడీ ఇస్ దట్? థెలాయిడ్ బాడీ. ఇప్పుడు ఆల్గేలో కూడా థెలాయిడ్ బాడీ ఉంటుంది, కానీ అక్కడ డిఫరెన్సియేషన్ అస్సలు లేదు. ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెన్సియేషన్ ఇస్ బెటర్, మోర్ దాన్ ద ఆల్గే. ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్, బట్ ఫస్ట్ యూ లిసన్. దిస్ ఇస్ హ్యావింగ్ థెలాయిడ్ బాడీ. బ్రయోఫైట్స్ లో థెలాయిడ్ బాడీ ఉంటుంది. థెలాయిడ్ బాడీ అంటే నో xylem అండ్ phloem. xylem అండ్ phloem లేదు కాబట్టి నో ట్రూ రూట్స్, నో ట్రూ స్టెమ్స్, నో ట్రూ లీవ్స్. ఇప్పుడు లీఫ్ లో xylem phloem లేదనుకోండి, అది ట్రూ లీఫ్ కాదనమాట, ఓకే. ఇప్పుడు ఆ స్టెమ్ లో xylem అండ్ phloem లేదంటే దట్ ఈస్ నాట్ అ ట్రూ స్టెమ్. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో థెలాయిడ్ బాడీ అంటే, ఇఫ్ ఇంకా క్లారిఫికేషన్ కావాలంటే, నో ట్రూ స్టెమ్, నో ట్రూ రూట్, అలాగే నో ట్రూ లీఫ్. ఫైన్. సో దాట్ ఈస్ ద థెలాయిడ్ బాడీ. థెలాయిడ్ బాడీలో వాస్కులర్ సిస్టమ్ ఉండదు కాబట్టి, నో వాస్కులర్ సిస్టమ్ అంటే నో ట్రూ స్టెమ్, నో ట్రూ రూట్, నో ట్రూ లీఫ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ థెలాయిడ్ బాడీ. సరిగా డిఫరెన్సియేషన్ లేదు, ఓకే. నో ప్రాపర్ డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ బాడీ, ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అబౌట్ బ్రయోఫైట్స్? ఇట్ నీడ్ వాటర్
needs water for fertilization. Okay, this bryophytes, they always needs water for fertilization. Bryophytes లో fertilization జరగాలంటే ఖచ్చితంగా వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, స్నిప్పర్ ఏంటి, వాట్ హ్యాపెన్స్ స్నిప్పర్? వన్ మోర్ ఇస్ దే ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ డ్యామ్ లేకపోతే షేడీ అండ్ హ్యూమిడ్ ప్లేసెస్. డ్యామ్, shady and humid places. Bryophytes location, basically bryophytes, they are located in damp, humid and shady places. Clear? Plant succession, yes, one more important point is plant succession. Yes Madan, I'll explain that. Okay, so these are the basic points. Ikkada chudandi, for example, this is the male bryophyte. Okay, liverwort, ఇది liverwort, liverwort లో ఇది మేల్ liverwort and ఇది ఫీమేల్ liverwort అని ఇమాజిన్ చేయండి. సో ఫీమేల్ liverwort is that side and male liverwort is this side. సో మేల్ liverwort నుంచి flagellated gametes will be produced. Flagellated gametes will be produced. Okay, so these flagellated gametes will swim through the water. Got it? Gametes are transferring through the water. సో మేల్ ప్లాంట్ బాడీ నుంచి ఏదైతే మేల్ గ్యామెట్స్, ఫ్లాజెలేటెడ్ మేల్ గ్యామెట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి, దట్ ఈస్ స్విమ్మింగ్ త్రూ ద వాటర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ నియర్ ద ఫీమేల్ లివరోట్. ఓకే, గాట్ ఇట్? సో అప్పుడు ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది. ఫర్టిలైజేషన్ బేసికలీ జరగాలంటే దీనికి వాటర్ అనేది ఒక మీడియం అవసరం అన్నమాట. గాట్ ఇట్? So it is completely dependent on water for sexual reproduction. Dependent on water for sexual reproduction. Bryophytes lo vegetative, asexual and sexual reproduction are possible. కానీ sexual reproduction జరగడానికి కండిషన్ అప్లైడ్. కండిషన్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా వాటర్ ఉండాలి. వాటర్ లేదంటే బ్రయోఫైట్స్ లో రిప్రొడక్షన్, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ పాసిబుల్ అవ్వవు. ఓకే, అర్థమైందా? Arjun Reddy, yes, male antheridium, very good. We'll see that. So these are the basic concepts only. First of all, bryophytes plant body. ఒకసారి bryophyte లో plant body ఏదైతే ఉంటుంది, details లో let's see all the points. Okay, so plant body first point ఏంటి? It is thalloid. Thalloid ante differentiation won't be there. Okay, it can be prostrate, it can be prostrate or erect. Prostrate ante enti? Prostrate ante enti? Ipudu liverwort undi kada, liverwort itla carpet laga itla spread ayi untundi. Okay, so suppose this is a liverwort, so it is like spreading on the rock or the land. Okay, adi suppose ikkada rock, oka rock undi, సో ఈ రాక్ మీద ఒక కార్పెట్ లాగా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది, అది ప్రాస్ట్రేట్. ఓకే, సో ప్లాంట్ బాడీ ఆఫ్ బ్రయోఫైట్స్ క్యాన్ బి ప్రాస్ట్రేట్, అంటే ఒక కార్పెట్ లాగా స్ప్రెడ్ అవ్వడం, లేకపోతే ఇరెక్ట్, ఇట్లా స్ట్రేట్ గా ఉండడం. ఫ్యూనేరియా, ఫ్యూనేరియాలో ప్లాంట్ బాడీ ఇట్లా స్ట్రేట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో అది ఇరెక్ట్ అన్నమాట. అది వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. తర్వాత ఇట్ ల్యాక్ ట్రూ రూట్స్. సో రూట్స్, స్టెమ్స్, true roots, true stem and true leaf, it is absent. Asal true roots, true stem, true leaf లేదు కాబట్టి it is called as thalloid body. Why it is having thalloid body? Because these three things are lacking. This is not there. Okay, ఇది లేదు కాబట్టి avascular, xylem phloem లేకపోతే this is not true root and true stem. So avascular, avascular కాబట్టి it is called as thalloid body. Main plant body is gametophyte. Yes, main plant body bryophyte లో కూడా gametophyte, అలాగే main plant body algae లో కూడా it is gametophyte. algae మనం నేర్చుకున్నాం కదా ఫ్రైడే సాటర్డే రోజు. ఓకే, సో algae లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే main plant body of algae is also gametophyte. ఓకే, one more important point, more differentiated this one. So bryophytes, it is more differentiated than this, is more differentiated than algae అన్నమాట.
ఆల్గేలో అస్సలు డిఫరెన్షియేషన్ ఉండవు, కానీ దిస్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ మోర్ డిఫరెన్షియేటెడ్ దాన్ ది algae. Okay, so these are the important points about the plant body in bryophytes. Bryophytes lo plant body. Okay, now you see here thallus like body. First of all, ఇది ఏంటంటే ఒక thallus like body. Thallus like body అంటే no differentiation, true stem, true root, true leaf అట్లా ఏమి ఉండవు. And it can be prostrate. Prostrate అంటే ఇక్కడ చూడండి, how the liver oat, it is spread over the rock or the substratum. Substratum రాక్ మీద ఇట్లా కార్పెట్ లాగా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది. లేకపోతే ఇరెక్ట్ లైక్ ఫ్యూనేరియా, స్ట్రేట్ గా ఇట్లా ఇరెక్ట్ పొజిషన్ లో ఉండడం, ఫ్యూనేరియా లాగా. ఓకే, సో మోర్ డిఫరెన్షియేటెడ్ దాన్ ఆల్గే, థాలస్ లైక్ బాడీ అండ్ ప్రోస్ట్రేట్ ప్లాంట్ బాడీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇరెక్ట్ ప్లాంట్ బాడీ కావచ్చు. ఓకే, two types of bryophytes are mosses and liverworts. Okay, Marchantia is the example for liverworts, and mosses lo manam funaria నేర్చుకోవాలి. Clear? So basic points about bryophytes clear kada? Uttam, very good. Marchantia is the example for liverwort. Okay, okay, snipper, good. Now one more important role of this one is it will be responsible. It is actually responsible for succession on bare rocks. Succession on bare rocks ante enti? It is the pioneer of plants. Okay, pioneer ante first idi form aindi. Okay, I'll show you one picture, then you'll understand better. Ikkada chudandi. So this is ఫస్ట్ ఒక రాక్ ఉంటే, ఓకే, బేర్ రాక్ అంటే రాక్ మీద ఎట్లాంటి ప్లాంట్స్ ఆర్ ఈవెన్ ఆల్గే నథింగ్ వాజ్ దేర్. తర్వాత ఈ ఎక్స్పోజ్డ్ రాక్స్ మీద లైకెన్స్ అండ్ మాసెస్ విల్ ఫస్ట్ డెవలప్. ఓకే, సో లైకెన్స్ అండ్ మాసెస్ ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరిగింది. లైకెన్స్ అండ్ మాసెస్ తర్వాత యాన్యువల్ వీడ్స్ అన్నమాట. యాన్యువల్ వీడ్స్ చిన్న చిన్న ఇట్లా వీడ్స్ లాగా ప్లాంట్స్. దెన్ పెరీనియల్ వీడ్స్ అండ్ గ్రాసెస్, దాని తర్వాత గ్రాసెస్, దాని తర్వాత shrub. ఓకే, దెన్ యంగ్ పైన్ ఫారెస్ట్, దెన్ బ్రాడ్ లీఫ్ ఫారెస్ట్. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఇస్ ద సక్సెషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్. ప్లాంట్స్ సక్సెషన్ చూస్తున్నారా ఎలా అవుతుంది? సో ఈ సక్సెషన్ లో ఫస్ట్ పయోనీర్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద మాసెస్ అన్నమాట, అంటే బ్రయోఫైట్స్. ఓకే, సో బ్రయోఫైట్స్ ఫస్ట్ మాస్ ఇట్లా రాక్ మీద కార్పెట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. దాని తర్వాత మెల్లమెల్లగా ప్లాంట్ కింగ్డమ్ సక్సెషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా, అర్థమైందా ఎవ్రీబడి? సో హియర్ దిస్ వన్ ఇస్ ద బ్రయోఫైట్. మాసెస్ తో పాటు లైకెన్స్ ఆల్సో. వాట్ ఆర్ లైకెన్స్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రిమెంబర్ లైకెన్స్? వాట్ ఆర్ లైకెన్స్? ఆల్గే టాపిక్ లో మనం నేర్చుకున్నాం కదా లైకెన్స్ గురించి. లైకెన్స్ కూడా సక్సెషన్, లైకెన్స్ ఇంకా మాసెస్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇన్వేటర్స్ ఆర్ పయోనియర్స్. ఎస్ Moni. Pioneers. Okay, first one to appear in some place, so we will call it as the pioneer of so and so. Okay, suppose there is a new thing and మీరు ఒక కొత్తగా ఏదో ఒకటి డిస్కవర్ చేశారు ఫస్ట్ టైం, సో యు ఆర్ ది పయోనియర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్. ఓకే, సో అలాగే పయోనియర్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అంటే సక్సెషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్. ఈ దీంట్లో ఫస్ట్ సక్సెషన్ పయోనియర్ ఏంటంటే మాసెస్ తో పాటు లైకెన్స్ కూడా, కానీ బ్రయోఫైట్స్ బేసికల్లీ మనం చూస్తే బ్రయోఫైట్స్. ఎస్, Moni, వెరీ గుడ్. సో ఆల్గే ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ ఫంగై, అది లైకెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో మ్యూచువల్ రిలేషన్షిప్. ఆల్గే ఈస్ సేయింగ్ మ్యామ్ రీసెర్చ్ సక్సెషన్. Okay, what is that spelling, Madan? Algae plus fungi. Oh no, algae plus fungi together it is called as the lichens anamata. Lichens and mosses, they are the succession on bare rocks. Okay, so yeah, ee point kuda manaku ayipoyindi. More differentiation than algae. Try this question, simple question. Idi cheppandi, then I'll explain you what is gametophyte, sporophyte in bryophytes. Okay, bryophyte lo gametophyte and sporophyte ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది చూద్దాం. ఓకే, సో ఎనీ మెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్, ఇప్పుడు ఆల్గేలో కూడా నేను చెప్పాను కదా బ్రయోఫైట్ ఉంటుంది, స్పోరోఫైట్ ఉంటుంది. బ్రయోఫైట్ ఇంకా స్పోరోఫైట్ మధ్యలో
ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, కానీ ఆల్గేలో మనం ఏం చూసాము, ఆల్గేలో మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ ఈస్ గ్యామెటోఫైట్ ఓన్లీ. దాంట్లో స్పోరోఫైట్ స్పెషల్ గా ఏమి ఫార్మ్ అవ్వవు దేంట్లో, ఆల్గేలో. సో ఆల్గేలో జైగోట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ద స్పోరోఫైట్. డూ యూ ఆల్ రిమెంబర్ దట్? ఆల్గేలో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్గే. ఓకే, బికాస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దట్. ఆల్గేలో ఏదైతే జైగోట్ ఉంటుంది ఆ జైగోట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద స్పోరోఫైట్. ఆల్గేలో జైగోట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద స్పోరోఫైట్. సెపరేట్ గా స్పోరోఫైట్ ఏమి ఫార్మ్ అవ్వట్లేదు దేంట్లో, ఆల్గేలో. ఓకే, కానీ విల్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ బ్రయోఫైట్స్. యూ పీపుల్ ఆర్ ఆన్సరింగ్ ఆప్షన్ ఏ? yes. Gametophyte is independent in bryophyte. Okay, Moni. Option A, Bhuvneshwari, very good. Angel, Swapna, Uttam, very good. So this is gametophyte, and gametophyte, is it haploid or diploid, and how is the life cycle? Let's see. Okay, dentlo bryophytes lo. Okay na. So ikkada chudandi. So a question ki answer anamata. The main plant body of bryophyte is haploid and it produces gametes, and hence it is called gametophyte. Okay, so main body edaithe untundi, suppose idi liverwort, male and female. Liverwort lo male and female separate ga undochu, lekapothe same plant lo kuda undochu. Okay, so gametophyte, because it is producing gametes, it is called gametophyte. Edi main plant body. So main plant body is the gametophyte, and ఇది gametes ని produce చేస్తుంది. Gametes are always haploid or diploid? Gametes are always haploid, isn't it? So when gamete fuse, gamete లో fusion జరిగిన తర్వాత ఏదైతే zygote form అవుతుంది ఆ zygote will be diploid. Zygote ది 2n condition ఉంటుంది, కానీ gametes are always haploid. Even human gametes are always haploid. Sperm and ovum అవి haploid. Okay, సో గ్యామెటోఫైట్ గ్యామెట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి అలా కూడా మనం దాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ హ్యాప్లాయిడ్. ఓకే, హ్యాప్లాయిడ్. ఆల్గే డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఐ గేవ్ యూ వన్ నిమోనిక్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రిమెంబర్ దట్ నిమోనిక్? ఎస్, అర్జున్, యూ వర్ దేర్ ఇన్ ద ఆల్గే క్లాస్. దట్ వాజ్ హ్యాప్గా అండ్ డిస్పో. హ్యాప్గా అండ్ డిస్పో. హ్యాప్గా అంటే గ్యామెట్స్ ఆర్ హ్యాప్లాయిడ్. ఇది గ్యామెట్, గ్యామెట్ హ్యాప్లాయిడ్ అన్నమాట. డిస్పో, స్పో అంటే ఏంటి ఇక్కడ? స్పోరోఫైట్. సో స్పోరోఫైట్ ఈస్ డిప్లాయిడ్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ టూ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వెనెవర్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ద ప్లాంట్ కింగ్డమ్. అది ఆల్గే అయినా, బ్రయోఫైట్ అయినా, టెరిడోఫైట్ అయినా, యాంజియోస్పర్మ్స్, ఎనీ క్లాస్ లో మీరు గ్యామెటోఫైట్, స్పోరోఫైట్ లో హ్యాప్లాయిడ్ ఏది, డిప్లాయిడ్ ఏది, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో దానికోసం ఈ నిమోనిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. హ్యాప్గా, గ్యామెట్స్ ఆర్ హ్యాప్లాయిడ్ అండ్ స్పోరోఫైట్ ఆర్ స్పోరోఫైట్ ఇస్ diploid. Sorry, gamete is haploid, sporophyte is diploid. Yes, Bhuvneshwari, very good. You remember? Arjun, you remember? Haplodiplontic life cycle. Snipper, haplodiplontic life cycle dentlo. And algae, see, ఎప్పుడైతే మీరు నెక్స్ట్ కింగ్డమ్ నేర్చుకుంటారు కదా, ప్రీవియస్ కింగ్డమ్ తో కంపారిజన్ చేస్తూనే వెళ్ళండి. అలా చేస్తే కనుక యూ విల్ రిమెంబర్ ద పాయింట్స్ ఈజీలీ. ఇప్పుడు మనం బ్రయోఫైట్స్ నేర్చుకుంటున్నాము. సో ప్రతి ఒక్కటి బ్రయోఫైట్స్ గురించి ఏదైతే పాయింట్స్ మీరు నేర్చుకుంటున్నారో అది మీరు ఆల్గేతో కంపేర్ చేయండి. ఓకే, సో దట్ కంపారిజన్ తో ఆ డిఫరెన్స్ తో యూ కెన్ లెర్న్ ద పాయింట్స్. Algelo life cycle was haplontic or haplodiplontic? Yes. Okay, Madan, lithosphere succession. We'll discuss that. Wait, let's complete this first. Okay, Madan. Bryophyte lo haplodiplontic. Very good, Uttam. And algelo it was haplontic. Algelo life cycle etla? That is haplontic. అండ్ ఇక్కడ లైఫ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుంది? హ్యాప్లోడిప్లాంటిక్. సరే, హ్యాప్లోడిప్లాంటిక్ పాయింట్ ఇంకా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలే కదా, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. వెయిట్, ట్రై దిస్ క్వశ్చన్. ఇది ఒకసారి ట్రై చేయండి. యాక్చువల్లీ ద ఆన్సర్ ఇస్ రిటన్, బట్ స్టిల్ ద సెక్స్ ఆర్గన్స్ ఇన్ బ్రయోఫైట్స్ ఆర్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్ మల్టీసెల్యులర్? బికాస్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ దట్. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ ది సెక్స్ ఆర్గన్స్ ఇన్ బ్రయోఫైట్స్. సో చెప్పండి, బ్రయోఫైట్స్ లో సెక్స్ ఆర్గన్స్ ఆర్ దే
యూనిసెల్యులర్ ఆర్ మల్టీసెల్యులర్. నెక్స్ట్ టాపిక్ మనకు రిప్రొడక్షన్ ఇన్ బ్రయోఫైట్స్. ఓకే, సో బ్రయోఫైట్స్ లో రిప్రొడక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అది నేను చెప్తాను. కానీ ఫస్ట్ ఇక్కడ సెక్స్ ఆర్గన్స్ ఇన్ బ్రయోఫైట్స్ ఆర్ దే యూనిసెల్యులర్ ఆర్ మల్టీసెల్యులర్? Yes, Uttam. That is the exception. Bhuvneshwari, option A. Unicellular. Bryophytes lo sex organs will be unicellular or multicellular. Manaku next topic is that only. Sexual reproduction, asexual reproduction we are going to discuss. So before that you tell me sex organs. First of all, bryophytes lo sex organs are present or not? Bryophytes lo sex organs are present. So they will be unicellular or multicellular. It is written in the board only. Yes, Angel. Enduku multicellular? See, it is multicellular only. And the male sex organ is called antheridium. Male sex organ is called antheridium. Alage female sex organ వచ్చేసి archegonium. So నేను డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. డోంట్ వరీ, జస్ట్ రిమెంబర్ మేల్ సెక్స్ ఆర్గన్ ఇస్ antheridium and female sex organ is archegonium. దేంట్లో? బ్రయోఫైట్స్ లో. ఓకే, అండ్ బ్రయోఫైట్స్ లో సెక్స్ ఆర్గన్స్ ఆర్ మల్టీసెల్యులర్. దే ఆర్ నాట్ యూనిసెల్యులర్, ఇట్ ఈస్ మల్టీసెల్యులర్. ఓకే, ఫైన్. Some 3-4 questions, then we'll start the reproduction in bryophytes. Okay, question ఏంటి ఇక్కడ? Dash are the first organisms to colonize rocks and hence are of great ecological importance. Actually rocks were all alone. Okay, so rocks మీద first colonize అవ్వడం, okay, colony లాగా together గా ఉండడం. So which plant was that? Mosses, lichens, gymnosperms, both A and B. What should be your answer? Come on, who will tell me the answer for this correctly? Yes, Moni, absolutely correct. It is multicellular to protect their reproductive body. Yes. With a diagram నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, కానీ ఫస్ట్ లెట్స్ డిస్కస్ సమ్ క్వశ్చన్స్. క్వశ్చన్స్ ఆన్ జనరల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ బ్రయోఫైట్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ first organism to colonize with rocks. Which was the first organism to colonize with rock? Ante succession or pioneer. Same question ki they are asking in another form. That's all. Okay. Option B. I can see many of you saying option B. Lichens. What about mosses? Mosses ante bryophytes kada. Mosses ante bryophytes. Just now I told all of you that bryophytes are pioneer of the plant kingdom or succession on the rock lo, succession on the bare rock lo. Bryophytes were the first one ani just now oka diagram help tho nenu explain chesanu. Malli meer andaru okay only lichens ani enduku cheptunnaru? How come it will be only lichens? You people will get good from me. This is really bad. You people are going to be future doctors. You have to be very attentive. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎవరో ఒకరు ఆప్షన్ బి చెప్తే everybody will follow that. B. You will not think like on yourself. Madan, option D. ఇప్పుడు ఆప్షన్ డి అని చెప్తున్నారు. ఏంటి అర్జున్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ అంటే? ఈ క్వశ్చన్ easy అయితే so many of you answering it wrong only na Arjun? Option D. Yes, actually option D nana. See, I'll show you once again why you got confused. This diagram, ఈ diagram చూపించాను కదా, ఇక్కడ lichens and mosses clear గా ఇక్కడ రాసి ఉంది. Still you are making mistake. See, we are studying about bryophytes. ఈ particular session మనకు related to bryophytes only. బ్రయోఫైట్స్ లో నేను ఫస్ట్ పాయింట్ మీకు ఏం చెప్పానంటే బ్రయోఫైట్స్ ఆర్ సక్సెషన్ ఆన్ బేర్ రాక్స్. బేర్ రాక్స్ మీద సక్సెషన్ వేర్ ద బ్రయోఫైట్స్. బ్రయోఫైట్స్ తో పాటు మనకు ఇక్కడ లైకెన్స్ అనే ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది అంతే. దట్ మీన్స్ లైకెన్స్ ఫస్ట్ అయితే మాసెస్.
Mosses is one type of bryophyte only. Plus lichens. Lichens ante enti? Algae and fungi association. Okay. So mosses are the succession on bare rocks. Chudandi, idi bare rocks. Ee bare rock mida first plant which appeared was the moss or like and lichen also. Kani mosses first bryophytes. Okay. Arjun, yes, be careful with the question. Bhuvneshwari. Okay, no problem. Sorry. So remember, mosses, succession on bare rock ante mosses anmata. Anduke here option will be mosses and lichens both. That is the reason option D is the correct answer. Option D is the correct answer. Okay. Lichens inka mosses, both of them are the succession on bare lands. Bare lands మీద succession. First organism to colonize rock. ఇక్కడ జస్ట్ వర్డ్ ని చేంజ్ చేశారు, సెంటెన్స్ ని కొంచెం మాడిఫై చేసి అడుగుతున్నారు. కొలోనైజ్ రాక్ అంటే ఏంటి? కొలోనైజ్ అవ్వడం ఏంటి? టు స్టే టుగెదర్. ఓకే, గ్రూప్ లో ఉండడం, అది కాలనీ. కాలనీ అంటే ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్స్ స్టేయింగ్ టుగెదర్. ఓకే, సో కొలోనైజ్ రాక్స్ లో ఫస్ట్ మాసెస్ అండ్ లైకెన్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఎస్, read the following statement regarding bryophytes and choose the incorrect option. Incorrect option ni select chesukovali. Be careful with the word here, whether they are asking you correct statement or incorrect statement. Okay, so correct statement or incorrect statement cheppandi. Ikkada statements chuddam first. Yes, Nandini. Gametophytic phase is dominant in life cycle. Fertilization takes place in presence of water. Zygote undergoes meiosis to produce sporophyte. Sporophyte is physiologically dependent on gametophyte. Okay, I should ask this question after explaining the gametophyte sporophyte, but it's okay. You tell me the answer of this, then we will discuss the entire topic, reproduction in bryophytes. Okay, option C, incorrect. Yes, so zygote undergoes meiosis to produce sporophyte. So what should be the correct answer here? Ecological importance of bryophytes, I'll explain. Wait, Madan. It is there with us. Today we are going to explain that. Economic importance you are asking, or ecological importance, Madan? Yes, here option C. So what should be the right answer? If option C is incorrect, then rectify this statement. This statement ni correct kuda cheyandi. No, Shravani Reddy, today we will not complete pteridophytes. Pteridophytes రేపే. రేపు మొత్తం చాప్టర్ నేను కంప్లీట్ చేస్తాను. Pteridophytes, gymnosperm, angiosperm, everything will complete tomorrow. Okay. Yes. So what's the correct statement? Correct statement enti? Yes, Uttam, very good. So meiosis, mitosis అది ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. కానీ okay, I'll come back to this question again. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ రిప్రొడక్షన్ టాపిక్, బ్రయోఫైట్స్ లో రిప్రొడక్షన్ టాపిక్ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో హౌ ఇస్ ద రిప్రొడక్షన్ ఇన్ బ్రయోఫైట్స్? సెక్షువల్ ఆర్ asexual? What should be the answer, everybody? బ్రయోఫైట్స్ లో రీప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది? సెక్షువల్ ఆర్ asexual? Yes. So bryophytes actually will have sex organs. So sex organs are present in bryophytes. Sex organs are present ante obviously one will be male sex organ and one more will be female sex organ, isn't it? So sex organs male and female. Ippudu male sex organ పేరేంటి, అలాగే ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్ పేరేంటి చెప్పండి. సో బ్రయోఫైట్ లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో సెక్స్ ఆర్గన్స్ విల్ బి ప్రెసెంట్. ఓకే, ఆల్గేలో దట్ వాస్ అ డిఫరెంట్ కేస్. ఇక్కడ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. వాట్ ఆర్ దే? What is the male sex organ called as? It is nothing but antheridium. Okay,
and female sex organ is archegonium. Archegonium. Got it? Diagram chudandi. Male sex organ, it will be something like this. Ante it will be flagellated. Flagella anedi kachidamga untundi. How many flagella here? Two flagella. Two flagella kapatti biflagellated. Biflagellated. Okay. So this one is biflagellated. Madan, I will explain the economic importance of bryophytes also next like 5-10 minutes low. Okay. So just stay online. Biflagellated. Very good. Anthridium and archegonium. Correct, Madan. Ajay Kumar, what happened? Yes. So here male anthridium is biflagellated gametes. So this will have biflagellated gametes. What are those gametes called as biflagellated gametes? Idi anthridium. Anthridium lopala, the biflagellated gametes, they are actually what? Anthrozoids. Anthrozoids. Okay. They are anthrozoids anmata. Fine. So male anthridium is a male sex organ. Male sex organ, and this one will have anthrozoids. Biflagellated gametes which are called as anthrozoids. Yes. Next, female shape ela untundi. Female gamete di shape ela untundi. Flask shape anmata. Okay. Flask shape. Female sex organ or archegonium shape ela untundi ante flask shape, and this will have haploid egg or diploid egg. Gametes kada. This is the gamete. Okay. So this is simple. Ma'am, plant physiology. Plant physiology kuda chaptan nana. So simple haploid. This is simple haploid egg. Okay. This will have simple haploid egg anmata. Which one? Archegonium. Archegonium lopala simple haploid egg anedi untundi. N condition. Gametes ante N condition. Okay. So here also it will be N, isn't it? How is the shape? Shape of archegonium is flask shaped anmata. Archegonium or female sex organ shape ela untundi? Flask shape. Sarena? Next to which lesson? Next to which lesson kaval meeku cheppandi? Shall we do animal kingdom or second year lo oka topic start cheddama? Rohita. This is clear. Anthridium and archegonium. So anthridium male sex organ, archegonium female sex organ. Anthridium will have biflagellated gametes. They are called as anthrozoids. Alage female archegonium. Okay, this is flask shaped and this is simple haploid egg. Obviously, gamete kapatti, it will be in haploid condition. Okay, so ee archegonium lopala egg untundi which is haploid. Okay. Second year topic start cheddama. Next, animal kingdom. Okay, we can have a voting on that. Now, economic importance. You people were asking economic importance kada. So economic importance ikkada chudandi. I'll show you the economic importance in form of questions. Let's discuss it in the form of questions. Okay. This is one important NEET question. Mark it in your textbook. Textbook lo star mark petteseyandi. Okay. So star mark for this particular topic. Adi title entante economic importance. Economic importance of bryophytes. Very, very, very important topic for your NEET exam. So danni nen question form lo rasanu ikkada chudandi. Mosses provides food to dash and dash. Mosses are there. Mosses oka type of bryophytes. Mosses inka liverworts. So mosses provide food to dash and dash. Ante moss వచ్చేసి ఒక food source to some organisms. Which are those organisms? Herbaceous mammals, ఇంకా birds అన్నమాట. Herbaceous mammals ఇంకా birds కి mosses అంటే ఒక
type of bryophyte. So mosses is providing food దేనికి herbaceous mammals ఇంకా birds కి. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్. సరేనా? మార్ఫాలజీ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్. నందిని, మార్ఫాలజీ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఓకే, లాస్ట్ మంత్ ఐ థింక్ జూన్ మంత్ లో. నెక్స్ట్, dash provides dash which is used for transshipment during water holding property. వాటర్ హోల్డింగ్ ప్రాపర్టీని ట్రాన్స్షిప్మెంట్ చేసినప్పుడు స్పాగ్నమ్ అనేది ఒక మాస్ ఉంటుంది. స్పాగ్నమ్ ఏంటి? అది ఒక టైప్ ఆఫ్ మాస్ అన్నమాట. ఆ స్పాగ్నమ్ ప్రొవైడ్స్ పీట్. ఓకే, స్పాగ్నమ్ నుంచి we get peat which is used in transshipment during water holding due to its water holding property. ఓకే, వాటర్ హోల్డింగ్ ప్రాపర్టీ వల్ల ట్రాన్స్షిప్మెంట్ అప్పుడు స్పాగ్నమ్ పీట్ లాగా యూజ్ చేస్తారు. ఓకే రోహిత, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి పీట్ మాస్. ఎస్ ఉత్తమ్, పీట్ మాస్, స్పాగ్నమ్. Mosses leads to decomposition of rocks resulting in soil formation. This is one very important economic importance of bryophytes. అంటే బ్రయోఫైట్స్ వల్ల సాయిల్ ఫార్మేషన్ కూడా జరుగుతుంది. బ్రయోఫైట్స్ వల్ల సాయిల్ ఫార్మేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి, మాసెస్ ఏదైతే ఉంటాయి కదా రాక్ మీద, ఇఫ్ సపోజ్ దిస్ ఇస్ అ రాక్, సో రాక్ మీద మాసెస్ ఆర్ దేర్. ఆ మాసెస్ చేసేది ఏంటంటే రాక్ ని డికంపోజ్ చేసి ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు సాయిల్ ఫార్మేషన్. ఇప్పుడు రాక్ చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ లో బ్రేక్ డౌన్ అయితే ఆర్ డికంపోజ్ అయితే కనుక సాయిల్ ఫార్మ్ అవుతుంది నెక్స్ట్. ఓకే, సో మాసెస్ దే ఆర్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్, ఎందుకంటే రాక్ నుంచి సాయిల్ ఫార్మేషన్ క్యాన్ బి పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ ద మాసెస్. ఫైన్. మాసెస్ ఆర్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఆల్సో. మాసెస్ ఇట్లా సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ లేయర్ లాగా, ఇట్లా కుషన్ లాగా. ఎప్పుడైనా మీరు టచ్ చేశారా? వర్షాకాలంలో డ్యాంప్ అండ్ మాయిస్ట్ ప్లేసెస్ లో రాక్ మీద ఇట్లా ఒక కుషన్ లేయర్ లాగా ఓకే ఫామ్ అవుతుంది, స్పాంజీ లాగా. మీరు అది ఇట్లా మెల్లగా ఇట్లా టచ్ చేస్తే కనుక దట్ గివ్స్ యూ సమ్ గుడ్ వైబ్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో మాసెస్ దే లుక్ బ్యూటిఫుల్ ఆల్సో. సో మాసెస్ హెల్ప్ ఇన్ సాయిల్ ఫార్మేషన్. ఇంకొకటి, ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ సాయిల్ బైండర్స్, ప్రివెంట్ సాయిల్ ఇరోజన్. ఇది ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, సాయిల్ ఇరోజన్ లో కూడా ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. సారీ, సాయిల్ ఇరోజన్ ప్రివెంట్ చేయడంలో ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది, నాట్ కాజింగ్ సాయిల్ ఇరోజన్. ఆల్గే ఆర్ హైడ్రోకోలాయిడ్స్ నా మదన్, నాట్ బ్రయోఫైట్స్. హైడ్రోకోలాయిడ్స్ నుంచి గురించి మనం లాస్ట్ సెషన్ లోనే నేర్చుకున్నాము సాటర్డే రోజు, ఇజంట్ ఇట్? ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ సాయిల్ బైండర్. సాయిల్ బైండర్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఏది? బ్రయోఫైట్స్ దే ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ సాయిల్ బైండర్స్. సాయిల్ ని మంచిగా ఇట్లా స్టేబుల్ గా బైండ్ చేసి ఒక దగ్గర ఉంచడం, సో దాట్ ఇరోజన్ క్యాన్ బి ప్రివెంటెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, పయనీర్ స్పీసీస్ డ్యూరింగ్ ఇకలాజికల్ సక్సెషన్. ఇకలాజికల్ సక్సెషన్ అప్పుడు పయోనీర్ స్పీసీస్ ఏదంటే ఇట్ ఈస్ నన్ అదర్ దాన్ ది మాసెస్. ఓకే, లైకెన్స్ కూడా, కానీ లైకెన్ ఈజ్ నాట్ వన్ బ్రయోఫైట్. లైకెన్ మనం ఆల్గే అండర్ చదువుకున్నాము, అది సెపరేట్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. కానీ బ్రయోఫైట్స్ లో మాసెస్. ఓకే, మాస్. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పయోనీర్ స్పీసీస్ డ్యూరింగ్ ఇకలాజికల్ సక్సెషన్. ఇకలాజికల్ సక్సెషన్. ఓకే, ఇకలాజికల్ సక్సెషన్ అప్పుడు పయోనీర్ స్పీసీస్ లాగా which species, which plant kingdom, like which plant, okay, plant kingdom lo ఏది నాన్న which is acting as the pioneer of ecological succession? Ma'am, next say for 12th class, as you are already continuing. Next 12th class chapter చెప్పాలా? Okay, I'll decide. So very important, pioneer species during ecological succession, mosses. Other example of pioneer species వచ్చేసి lichens. ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసేసినాము, isn't it? Okay, so lichens ఇంకా mosses, they are the pioneer species in ecological succession. Clear? So question format లో I hope you will remember it.
ఆల్ ద economic importance మీకు గుర్తుంటుంది కదా. ఫస్ట్ అయితే ఫుడ్ సోర్స్ లాగా, దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ సోర్స్. Then peat moss, which is the peat moss? Sphagnum is the peat moss, okay, due to its water holding property. Tarvata mosses, can lead to soil formation, and also it prevents soil erosion, okay. Pioneer species during ecological succession along with lichens, mosses. So all these are the important like economic importance of mosses or bryophytes. Next we will see types of bryophytes. Fine, 1 minute. Okay, reproduction, sorry. Types of bryophytes chudandi. What are the types of bryophytes? We have mosses, inka liverworts. Okay, so liverworts ela untundi ante mostly it will be green in color only. So it is spreading over the రాక్ మీద ఇట్లా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది. ఇది మాసెస్ లివర్వోట్ అన్నమాట. లివర్వోట్ మీద ఆంథ్రిడియం, ఓకే, ఆంథ్రిడియం అండ్ ఆర్కిగోనియం విల్ బి దేర్. ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, మాసెస్ లో ఏం నేర్చుకోవాలి మనం? ఫ్యూనేరియా. ఫ్యూనేరియా ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ గివెన్ ఇన్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్. ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ లో మనం ఫ్యూనేరియా గురించి, ఇక్కడ మాసెస్ లో ఫ్యూనేరియా గురించి నేర్చుకోవాలి. అలాగే లివర్ ఓట్స్ లో మార్చెన్షియా ఎగ్జాంపుల్ మనం నేర్చుకోవాలి. ఓకే, మార్నింగ్ 1 or 2 sessions on PYQ and tough questions on biological classification and plant kingdom. Yes. You already asked me this, na, Moni. We'll do that. Actually, this I was planning to do in August. August lo plant kingdom inka biological classification మీద August first week లో చేద్దాం అనుకున్నాను. చూద్దాం. జూలైలోనే కావాలా? Now, so how is the shape? Okay, shape of dorsoventrally appressed or it will be erect. Shape of bryophytes, if we see, okay, shape of liverworts. Actually we started with liverworts. Ippudu chuddam. Two types of bryophytes చూసారు కదా, mosses and liverworts. So first let's discuss the liverworts. రీప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది liverworts లో, then shape of liverworts. Okay, marchentia is one example. So dorsoventrally, this is dorsoventrally appressed over the surface. Dorsoventrally appressed over the surface of rocks. Dorsoventrally appressed over the surface of rocks. Which one? Liverworts. Okay, we are talking about liverworts. Got it? So attachment ela untundi? For example, this is the rock and ikkada liverwort. Got it? సరే, లివర్వోట్ అండ్ రాక్ మధ్యలో ఇలా కార్పెట్ లాగా అది స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది, అది కరెక్టే. కానీ దేర్ హ్యాస్ టు బి సమ్ అటాచ్మెంట్ కదా. ఇది రాక్ అనుకోండి అండ్ దిస్ ఇస్ ద కార్పెట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ లివర్వోట్స్ ఓవర్ ద రాక్. కానీ దానికి రాక్ తో ఏదో ఒక సబ్స్ట్రాటమ్ తో అటాచ్మెంట్ ఉంటేనే కదా అక్కడ అది స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ దట్ అటాచ్మెంట్ కాల్డ్ యాజ్? liverworts and rock మధ్యలో there is one attachment. ఎవరు చెప్తారు నాకు ఇది? what is this attachment called as? సో ఇలా, ఓకే, ఈ స్ట్రక్చర్స్ పేరు ఏంటి? liverworts and rock మధ్యలో ఆ రాక్ తో ఇట్లా హోల్డ్ ఒక స్టేబుల్ ఫామ్ తయారవ్వాలంటే అక్కడ దేర్ హ్యాస్ టు బి సమ్ స్ట్రక్చర్స్. సో ఆ స్ట్రక్చర్ పేరేంటి? అర్జున్ రెడ్డి ఏమైంది? వాట్ హ్యాపెండ్? No, atla em cheyanu nenu Arjun, don't worry. Maybe I did not see your message. So these are nothing but, yes, ivi rhizoids annamata. Entidi? These are rhizoids. Okay, so it looks like roots, but these are not roots exactly. True roots kaadu, undifferentiated roots. Undifferentiated roots. Why these undifferentiated roots are present? For attachment, isn't it? For attachment with the
రాక్స్ ఆర్ సబ్స్ట్రాటమ్, ఏదైతే రాక్ ఆర్ సబ్స్ట్రాటమ్ ఉంటుంది కదా దాంతో అటాచ్మెంట్ కోసం అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ రూట్స్ అన్నమాట. రైజాయిడ్స్, ఓకే, లివర్ ఓట్స్ లో ఇట్లా రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. ఈ రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ని ఏమంటాము? రైజాయిడ్స్. సో దిస్ రైజాయిడ్స్ ఆర్ అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ రూట్స్. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు బ్రయోఫైట్స్ లో ట్రూ రూట్స్ ఓంట్ బి దేర్. ట్రూ రూట్స్ ఓంట్ బి దేర్ అంటే ఆబ్వియస్లీ అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ రూట్. అది అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ వర్డ్ మనం ఎక్కడ యూస్ చేస్తున్నాము? వాస్కులర్ బండల్ లేకపోతే, జైలం ఫ్లోయం లేదంటే అది ఏ వాస్కులర్, ఇంకా అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ అంటే ట్రూ రూట్ కాదు, అది ట్రూ లీఫ్ ఆర్ ట్రూ స్టెమ్ కాదనమాట. ఈ వాస్కులర్ బండల్ ఈస్ అబ్సెంట్. అప్పుడు మనం దాన్ని అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ ఆర్ థాలస్ బాడీ కూడా అంటున్నాము. ఎస్ వైష్ణవి, ప్రికర్సర్ టు రూట్. ఓకే అర్జున్, రూట్ లైక్, ఎస్ థాలోఫైట్. ఓకే ఉత్తమ్. సో షేప్ ఆఫ్ లివర్ రూట్, షేప్ తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద రిప్రొడక్షన్ ఇన్ లివర్ రూట్. ఓకే, సో రిప్రొడక్షన్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ అంటే స్పెసిఫికలీ ఇప్పుడు లివర్ ఓట్ గురించి మనం నేర్చుకోవాలి. సో రిప్రొడక్షన్ ఇన్ లివర్ ఓట్, బికాస్ 2 types ఆఫ్ బ్రయోఫైట్స్ ఆర్ దేర్. 2 types ఆఫ్ బ్రయోఫైట్స్ ఏమేమంటే లివర్ ఓట్స్ అండ్ మాసెస్. ఫస్ట్ మొత్తం లివర్ ఓట్ గురించి కంప్లీట్ చేసేద్దాం, తర్వాత మాసెస్. ఓకే, సో హౌ ఇస్ ద రిప్రొడక్షన్? కమ్ ఆన్, ఇస్ ఇట్ సెక్షువల్, asexual or vegetative? Actually all the 3 are there. Vegetative reproduction is also there in this. Alage sexual, asexual reproduction, asexual reproduction. Asexual reproduction lo most special thing enti? Some cup. What is that cup? Next, sexual reproduction is also possible. Okay, sexual reproduction kuda ikkada jarugutundi. So what are the 3 types of reproduction? Vegetative reproduction, asexual, inka sexual reproduction. Okay, so one by one let's see how is the vegetative reproduction here happening. Dolly, asexual reproduction fragmentation kaadu. Fragmentation is what kind of reproduction? Actually it is under vegetative reproduction. Okay, vegetative reproduction lo manam fragmentation ani rayochu. Fragmentation plus budding also. Fragmentation and budding. So fragmentation and budding can be possible in liver oats. Idi reproduction manam dentlo నేర్చుకుంటున్నాము? liver oats lo reproduction in liver oats. So liver oats lo reproduction can be vegetative, asexual గా ఉండొచ్చు, లేకపోతే sexual గా కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్ లో అది ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇంకా budding. అలాగే asexual reproduction గురించి చెప్పండి. asexual reproduction, yes Madan, 1 minute. So asexual reproduction lo one term is there which is very very important for your exam. Okay, what is that? Asexual reproduction happening through that particular cup. A cup pair enti? What are those? Dolly, very good. Angel, superb, correct. Vaishnavi, correct Nana? Yes, this is Gemma cups. Okay, so all these are Gemma cups. Got it? Idi oka important point about asexual reproduction for your exam, NEET exam. Tarvata sexual reproduction, 2 types. Sex organs are antheridium. So overall bryophytes lo manam discuss చేసుకున్నాము already. Overall bryophytes నేర్చుకున్నప్పుడు sex organs will be present. Male sex organ antheridium and female sex organ వచ్చేసి archegonium. Sexual reproduction happens through these 2, antheridium and archegonium. Antheridium inka archegonium. Okay, now NCERT lo you all can open your NCERT and tell me dantlo oka line undi. Actually question was once there from that particular NCERT line. Question entante ఇప్పుడు antheridium and archegonium. Antheridium వచ్చేసి ఇక్కడ male and archegonium వచ్చేసి female sex organ. Okay, what is the question? A simple line, NCERT simple statement nunchi question icharu. This
Anthridium and Archegonium will be present on the same plant, or it will be on different bodies, like same body or different bodies. They are present together or different? What should be the answer? Yes, Madan. Gemma cups asexual. Sexual reproduction lo one question here is, so they are present on same or different thalloid. Ikkada plant body enti thalloid kada. So bryophyte lo thalloid body will be there. Same thalloid body or two different thalloid body. What's the answer? Ma'am, sporophyte is differentiated into foot, seta and capsule. Yes, Arjun, I am coming to that point. Kani first meer naku idi cheppandi. Sex organs of bryophytes ante Anthridium inka Archegonium. So they will be present on the same thalloid or different thalloid. Archegonium and Anthridium same thalloid. Thalloid ante plant body, isn't it? Bryophyte plant body ni manam thalloid antunnamu. So ఈ thalloid body మీద ఒక thalloid body లో both male and female Anthridium Archegonium will be present, లేకపోతే different thalloid body లో ఉంటుందా? Bhuvneshwari is saying separate. Dolly is saying it detaches. It detaches or not, అది తర్వాత చూద్దాం. First you tell me it is present on the same thalloid body or different thalloid body. Madan is saying different. Moni is saying separated. Most of you are saying separated. Yes, Bhuvneshwari is saying separated. Ramesh emo same body. But nobody is saying the correct answer. You check it in your NCERT textbook. After the session, NCERT textbook open cheyandi. Liverwort's reproduction, sexual reproduction ekkadaithe heading untundi kada, akkada okkasari chadukondi. What is written in your NCERT is both Archegonium and Anthridium, sex organs of liverworts, they will be present either on the same thalloid body or on the different thalloid body. అంటే ఇప్పుడు ఫ్లవర్స్ లో యూనిసెక్షువల్ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి చూడండి అలా. ఓకే, ఇప్పుడు హైబిస్కస్ లో బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఆర్ ప్రెసెంట్, కానీ పపాయాలో ఓన్లీ మేల్ ఆర్ ఓన్లీ ఫీమేల్. అలాగే హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ like it can be present on the same thalloid body or different thalloid body, separate thalloid body. Both are like available. Both option is available. Ardhamainda ippudu? Simple question. Asal dintlo em ledu. This is a very basic question and this is clearly written in your NCERT. NCERT lo ee statement undi and based on this statement only they asked the question. Okay, already it is asked in some exam. So same or different, actually both options are available. Same body, same thalloid body lo Archegonium, Anthridium undochu, lekapothe different body lo kuda undochu. Okay. Madan, I showed one example, but ఆ example అప్పుడు నేను ఎక్కడైనా మెన్షన్ చేశానా it will be not present on the same body అని? That was just one example. Okay. Dolly, state book lo kuda undi ma'am. Yes, Dolly, very good. Okay. Next. See, both are available, Madan. I did not say that water avasaram padutundi dinki. Ippudu male gametes are flagellated. Male gametes swim chesi female gamete దగ్గర వెళ్ళాలంటే వాటర్ అవసరం దీనికి. మాసెస్ కి లివర్వర్ట్స్ కి వాటర్ కావాలన్నమాట. సో డిఫరెంట్ గా కూడా ఉండొచ్చు, సేమ్ గా కూడా ఉండొచ్చు. బోత్ ఆర్ దేర్. ఓకే, యూ చెక్ ఇట్ ఇన్ యువర్ ఎన్సీఆర్టీ వన్స్. చలో నెక్స్ట్ వన్. సో ఆ స్టేట్మెంట్ ని నేను ఇక్కడ రాసాను, మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. అండ్ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఆ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడ ఉంది అండర్లైన్ చేసి నాకు టెలిగ్రామ్ లో పిక్ పంపించండి. ఓకే, so what is the statement here? Sex organs ante Anthridium and Archegonium may be present on the same thalloid body or different thalloid body. Both possibilities are there. It may be present on the same thalloid body
or it may be present on different thyroid body. Okay, both are possible. This is one important point, make a note of it. Chalo, now we'll see the life cycle, but life cycle ki ante mundu idi oka Liverwort diagram. Ee Liverwort diagram lo మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు. So this is the Liverwort spreading all over the రాక్ మీద ఒక కార్పెట్ లాగా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ సమ్ లేబులింగ్స్ ఆర్ డన్. కెన్ యూ టెల్ మీ ద నేమ్ ఆఫ్ దోస్? వాట్ ఈస్ దిస్? ఈ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? అలాగే హియర్ వీ హ్యావ్ ఇక్కడ చూడండి ఒక ఫ్లవర్ లాగా స్ట్రక్చర్ ఉంది, ఒక ఫ్యాన్ లాగా స్ట్రక్చర్ ఉంది. సో వాట్ ఆర్ దీస్? Do you know what is this called as? Okay, here we have 4 questions. This is A, this is B, tarvata idi C, and idi D. So A, B, C, D. All these 4 labelings evaraithe cheptaru correct ga, that student is student of today's class. Okay, so who is going to tell me this? Asexual reproduction in liverworts lo diagram I have drawn. A diagram idi liverwort diagram hai. Liverwort diagram lo there are some cup like structures. Okay, so what are these cup like structures called as? A cup like structure tarvata ikkada oka flower like structure undi and ikkada inkokati ఫ్యాన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. సో ఆ ఫ్లవర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అండ్ ఆ ఫ్యాన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి చెప్పండి. భువనేశ్వరి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ గెమా కప్స్. వెరీ గుడ్. అర్జున్ రెడ్డి ఫ్లవర్ అండ్ ఫ్యాన్. ఎస్, ఫ్లవర్ అండ్ ఫ్యాన్. సో ఫ్లవర్ ఇస్ ద ఆర్కిగోనియం ఆర్ anthridium. That also you should remember. Okay, so who is acting like a fan here? Male or female? Male or female will act like fan. Bhuvneshwari, and C is anthridium. Very good. Bhuvneshwari, absolutely right. Okay, let me write it down. So these are the Gemma cups. Okay, let's do the labeling of this one. Idi Gemma cups anmata. Tarvata idi enti? What is this? Rock or the substratum. So this rock or substratum mida ఈ లివరోట్ ఏదైతే ఉంటుంది అది స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉండాలి, కానీ దానికి ఒక అటాచ్మెంట్ కావాలి కదా స్టెబిలిటీ కోసం. సో ఆ అటాచ్మెంట్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దాట్? దోస్ రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఉత్తమ్, డి ఇస్ రైజాయిడ్స్. వెరీ గుడ్ ఉత్తమ్, కరెక్ట్. సో హియర్ డి ఇస్ రైజాయిడ్స్. ఇక్కడ డి ఏంటంటే రైజాయిడ్స్. AR, Gemma cups, Anthridium, Archegonium, rhizoids. Yes, very good. Absolutely correct. But naku clarity to chappandi. B is Anthridium or C is Anthridium, and which one is Archegonium? Archegonium ante female sex organ, Anthridium ante male sex organ. So here, which one is the female sex organ and which one is the male sex organ in liverwort? This is the diagram of liverwort. Liverwort lo male and female sex organ pair chappandi. Madan, yes, option C is Anthridium, option B is Archegonium. Absolutely correct. Madan, you answered all the options, labelings correctly. Okay, good. So ఈ fan like structure ఏదైతే ఉంటుంది, okay, so remember males are like male gamete here is the fan like structure. So just for explanation I am saying, it's not that males are like fans. Okay, so here we have Anthridium, fine, Anthridium, and idi enti? Archegonium. Which one? So this one is the female sex organ of liverwort, Archegonium. Okay, Archegonium and Anthridium. So this is the female sex organ
and this one is the male sex organ. Okay, so this is the simplest diagram of liverwort. Liverwort diagram first మీకు క్లారిటీ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు నేను లైఫ్ సైకిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లైఫ్ సైకిల్లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ మనం నేర్చుకున్నప్పుడు లివర్వోట్ లో ఆర్కిగోనియం అండ్ ఆంథ్రిడియం కరెక్ట్ గా మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, సో ఎక్కడైతే ఫ్యాన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అది ఆంథ్రిడియం అన్నమాట, అండ్ ఈ ఫ్లవర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ ద ఆర్కిగోనియం. ఫ్లవర్ అంటే గర్ల్స్ కి అంటే ఫ్లవర్ ఇష్టం, అలా అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో డయాగ్రామ్ లో మనకు డిఫరెన్సియేషన్ ఉండాలి. ఓకే, సో మీరు బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లో ఎస్పెషల్లీ ఐపీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తారు కదా, అక్కడ దిస్ వన్ విల్ బి యూస్ఫుల్. సో లైఫ్ సైకిల్ డ్రా చేసినప్పుడు ఫ్లవర్ అండ్ ఫ్యాన్ ఇస్ ద ఆంథ్రిడియం, ఫ్లవర్ ఇస్ ద ఆర్కిగోనియం. Now let's see some points about Gemma cups. See, this is one beautiful example like photo of Gemma cups. So ee Gemma cups ikkada chudandi, ee cup like structure meeku kanapadutunda, this one. So this cup like structure ivi. Okay, so these are the Gemma cups anamata, and here can you see some palm tree like structure, flower like structure. Okay, so avi vachesi male and female sex organs liverwort lo, and idi enti Gemma cups. Can you see the Gemma cups here? We'll discuss some important points about Gemma cups, because Gemma cups is one important question for your NEET exam. So usually the color of these is green. They are green in color. They are asexual. Okay, they are asexual photosynthetic buds anamata. Asexual and photosynthetic buds. Gemma cups are nothing but they are green in color. Usually they are green in color, and asexual photosynthetic buds. Etlanti buds, asexual and photosynthetic buds. Okay. Will it be unicellular or multicellular? Gemma cups edaithe untundi adi unicellular lekapothe multicellular? Ever cheptaru naku ee answer? Unicellular or multicellular? Gemma cups are of course multicellular. Okay, they are multicellular. Haploid or diploid? Haploid or diploid? They are multicellular haploid buds. Remember these important points about Gemma cups. Gemma cups related important points మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. Green asexual photosynthetic buds, multicellular haploid buds. Okay, yes, they are multicellular haploid buds. This Gemma cups ఏదైతే ఉంటుంది కదా, this will detach from the main plant body. మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ నుంచి ఇది డిటాచ్ అవుతుంది. డిటాచ్ అయిన తర్వాత వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్, అది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ Gemma cup will detach from the, this is going to detach from the parent body or main plant body. పేరెంట్ బాడీ నుంచి ఇది డిటాచ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ డిటాచ్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ జర్మినేట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు జర్మినేట్. Germination tarvata it forms new liverwort or new marchantia. So new marchantia will be formed. Can anybody tell me ikkada germination edaithe jarugutundi, germination dwara new marchantia ante liverwort maatrame ikkada. Okay, so marchantia edaithe kottaga form aitundi, mitosis process dwara form aitada lekapothe meiosis process dwara form aitundi? Cheppandi idi. సింపుల్, ఏం లేదు. ఎస్, అర్జున్ రెడ్డి, వెరీ గుడ్. న్యూ ప్లాంట్ బాడీ ఫామ్ అవ్వడం. ఈ Gemma cups asexual reproduction ద్వారా న్యూ ఆర్గానిజం ఫామ్ అవ్వడం. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ నెక్స్ట్ we will discuss. That is a different thing. ఇక్కడ asexual reproduction how it is happening by Gemma cups. Main best example for asexual reproduction Bryophytes లో, అండ్ అది కూడా liverworts లో, బికాస్ స్పెసిఫికలీ మనం ఇప్పుడు liverworts గురించే కదా డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము. సో asexual, this is asexual reproduction method లో ఒక ప్రాసెస్. ఓకే, Gemma buds. Gemma buds ఇలానే ప్లాంట్ బాడీ liverworts మీద ఇట్లా Gemma buds ఉంటాయి. ఆ Gemma buds ప్లాంట్ బాడీ నుంచి డిటాచ్ అవ్వడం. ఓకే, సో మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ ఆర్ థైలాయిడ్ నుంచి అది డిటాచ్ అయ్యి ఇట్లా బయటికి రావడం. దెన్ ఫ్రమ్ దాట్ Gemma cups what happens, it will start germinating and new marchantia will be forming.
కానీ నా క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటంటే మైటోసిస్ ఆర్ మియోసిస్, దిస్ జర్మినేషన్ మైటోసిస్ ఆర్ మియోసిస్ చెప్పండి. వైష్ణవి సేయింగ్ మియోసిస్. వై మియోసిస్ వైష్ణవి? వై నాట్ మైటోసిస్? వై మియోసిస్? వై నాట్ మైటోసిస్? సి జర్మినేషన్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో మైటోసిస్ జరుగుతుంది, నాట్ మియోసిస్, ఇజంట్ ఇట్? మీరు మైటోసిస్ మియోసిస్ మర్చిపోయారా? మళ్ళీ మైటోసిస్ మియోసిస్ లో బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్? సి algae స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ టోల్డ్ యూ మైటోసిస్ అండ్ మియోసిస్ మధ్యలో బేసిక్ డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మైటోసిస్ లో ఏమైతుంది అంటే ప్లాయిడీ లెవెల్, ఏదైతే ప్లాయిడీ లెవెల్ ఉంటుంది ఇట్ విల్ రిమైన్ సేమ్, బికాస్ n ఉంటే ఇట్ విల్ బి n, 2n ఉంటే ఇట్ రిమైన్స్ యాజ్ 2n దేంట్లో మైటోసిస్ లో. సో అది ఈక్వేషనల్ డివిజన్, మైటోసిస్ ఇస్ ఈక్వేషనల్ డివిజన్. కానీ మియోసిస్ లో ఏమైతుంది, మియోసిస్ లో సపోజ్ 2n ఉంది అనుకోండి, దట్ బికమ్స్ n, 4n will become 2n. So reductional division, meiosis is one reductional division, isn't it? Yes, Madan, full confusion kada, full confusion ni manam clear chesukovali. Entante mitosis ploidy level remains same, mitosis lo ploidy level same gaane untundi, and meiosis lo ploidy level decrease aitadi. For example, if I say gametes condition em undali n, okay? Suppose zygote is 2n, zygote nunchi spore form aitundi, spore is haploid. So zygote nunchi spore form ainappudu sporophyte nunchi, zygote is the sporophyte in algae, okay? So ee 2n converting to n adi meiosis. కానీ ఎక్కడైతే మనకు ప్లాయిడీ లెవెల్ సేమ్ కావాలంటే అక్కడ మైటోసిస్ అన్నమాట. ఓకే, సో హియర్ జర్మినేషన్ ద్వారా జర్మినేట్ ఎలా అవుతుంది అంటే మైటోసిస్ ద్వారా, మైటోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా న్యూ మార్చెన్షియా విల్ బి ఫార్మింగ్. ఓకే, గాట్ ఇట్. గెమ్మా కప్స్ అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ లెట్స్ గెమ్మా కప్ లో ఇది చూడండి, దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ డయాగ్రామ్ ఫర్ గెమ్మా కప్స్. Marchantia gametophyte is haploid only. Marchantia gametophyte haploid endukante Bryophyte lo main plant body is gametophyte, predominantly gametophyte. Okay, this you have to remember. Bryophyte lo predominantly the plant body is gametophyte only, and ploidy level is n. Ploidy, see, plant body of gametophyte is haploid. ప్లాంట్ బాడీ హెప్లాయిడ్ ఉన్నప్పుడు గెమ్మా కప్స్ కూడా హెప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంటుంది. అప్పుడు గెమ్మా కప్స్ ఆల్సో హెప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంటుంది. ఇది గెమ్మా కప్స్. ఓకే, సో మెనీ గెమ్మా కప్స్ విల్ బి దేర్ ఆన్ ద లివర్వోర్ట్స్. అవి ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ పర్ఫార్మ్ చేయడానికి గెమ్మా కప్స్ అన్నమాట. సో దిస్ గెమ్మా కప్ విల్ బి డిటాచింగ్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్ బాడీ. కానీ బ్రయోఫైట్ లో మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ ఏంటి? మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ ఇన్ బ్రయోఫైట్ ఈస్ హెప్లాయిడ్ ఓన్లీ. సో ఆ మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ హెప్లాయిడ్ ఉంది అంటే గెమ్మా కప్స్ కూడా హెప్లాయిడ్ గానే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ గెమ్మా కప్స్ లో హెప్లాయిడ్ కండిషన్ ఇస్ దేర్. సపోజ్ దిస్ ఇస్ వన్ గెమ్మా. ఓకే, సో గెమ్మా కప్ నుంచి వన్ గెమ్మా ఇస్ గోయింగ్ అవుట్, అండ్ that again will form the new marchantia, new plant body. So this gemma cup has to be n only, haploid condition only. అప్పుడు కదా న్యూ మార్చెన్షియా విల్ అగైన్ బి హెప్లాయిడ్. సి మనకు ఇక్కడ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే బ్రయోఫైట్ మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ ఈజ్ గ్యామెటోఫైట్. బ్రయోఫైట్ మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ గ్యామెటోఫైట్ అంటే ఆబ్వియస్లీ అది హెప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంటుంది. ప్లాంట్ బాడీ హెప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంది అంటే దాని మీద ఉన్న గెమ్మా కప్స్ కూడా హెప్లాయిడ్ కండిషన్ లోనే ఉండాలి. ఆ గెమ్మా కప్ లో సో మెనీ గెమ్మా విల్ బి దేర్. సో ఆ గెమ్మా ఇట్లా బయటికి రిలీజ్ అయినప్పుడు అది జర్మినేట్ అవుతుంది. జర్మినేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా దిస్ విల్ జర్మినేట్ అండ్ న్యూ మార్చెన్షియా విల్ బి ఫార్మింగ్.
న్యూ మార్చెన్షియా మనకు హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ లోనే కావాలి. ఓకే, సో న్యూ మార్చెన్షియా మనకు హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ లో కావాలి కాబట్టి హియర్ గెమ్మా కప్ ప్లాయిడీ లెవెల్ ఇస్ ఎన్. సో ఎన్ అండ్ ఎన్ సేమ్ ఉండాలంటే ఆబ్వియస్లీ మైటోసిస్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్. ఓకే, బికాస్ మియోసిస్ అంటే ఏంటి, మియోసిస్ లో ప్లాయిడీ లెవెల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, కానీ ఇక్కడ మనకు ప్లాయిడీ లెవెల్ డిక్రీజ్ వీ డోంట్ రిక్వైర్ దట్. వాట్ వీ నీడ్ హియర్ ప్లాయిడీ లెవెల్ షుడ్ రిమైన్ సేమ్. ఇక్కడ ప్లాయిడీ లెవెల్ సేమ్ గా ఉండాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మియోసిస్ మాత్రమే జరగాలి. ఇప్పుడు అర్థమైందా మియోసిస్ మైటోసిస్ ఎందుకు అని, ఇక్కడ వై మైటోసిస్ రీజన్ అర్థమైందా, వై మైటోసిస్. సో Gemma cups are basically helping in what? They are helping in asexual reproduction. Okay, uttam reductional. Which one is reductional? Meiosis is reductional. Mitosis is not reductional. Mitosis is equational division. ikkada Gemma ploidy level is n and the plant body, kotta plant body edaithe form avali dantlo kuda it has to be n, because main plant body in Bryophyte is haploid. It is not diploid. Plant body of Bryophyte is haploid. Gametophyte adi haploid condition lone untundi. నిన్న క్లాస్ మిస్ అయ్యావా? నిన్న క్లాస్ లేకపోతుండే నాన్న. ఓకే, సాటర్డే క్లాస్ మిస్ అయినావా? సాటర్డే క్లాస్ వాజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సాటర్డే క్లాస్ మిస్ అయ్యారు అంటే ఈ క్లాస్ కి కంటిన్యూటీ కొంచెం యూ విల్ లూజ్ ఇట్. సో సాటర్డే క్లాస్ ఇప్పుడు ప్లాంట్ కింగ్డమ్ చూసిన వాళ్ళు స్టార్టింగ్ నుంచి చూడండి. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ ద పార్ట్ 2, అక్కడ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, ఏ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఆల్గే అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. పార్ట్ 1 లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము. పార్ట్ 2 లో వి డిస్కస్ అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్గే. భువనేశ్వరి మొత్తం మైటోసిస్ జరుగుతుంది. ఎస్, మియోసిస్ కూడా జరుగుతుంది. ఆల్గేలో చూసాం కదా, ద ప్లేసెస్ వేర్ మియోసిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, సో దిస్ Gemma cup topic is clear? Yes. Now let's see the life cycle. Okay, sexual reproduction చూద్దాం ఇప్పుడు. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, కానీ దానికంటే ముందు I'll show you some statements. Okay, sexual reproduction, let's discuss this first. I'll draw two different liverworts. ఇప్పుడు two different liverworts draw చేస్తాను. ఓకే, sorry. So this is spread over the rock. Fine. So this is one liverwort, ఇది ఇంకొక liverwort. నేనేం చెప్పాను, యాజ్ పర్ అవర్ NCERT ద మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్, 1 minute నాన్న. Yes. So this is one liverwort. It will have the female sex organ, archegonium, and this is the liverwort which will have the male sex organ, antheridium. Adi first manam draw cheseddam. Okay, so here we will draw the antheridium. So fan like structure, fan ante male ala gurtu pettukovali, and here flower like structure ante female gamete. Okay, so here the female gamete and there the male gamete, right everybody? Okay, so what is this? This is the archegonium. Idi enti? Archegonium. And this one antheridium. Antheridium. So sexual reproduction we are discussing. Sexual reproduction in liverwort. Sexual reproduction through only we can see the life cycle of liverwort also. Okay, so life cycle ela undakapotundi chuddam. As per our NCERT, a statement is given that male and female sex organs ante antheridium inka archegonium. So antheridium and archegonium, they can be present on the same thalloid body or on different thalloid body. Okay, so ikkada we are taking the example of different thalloid body. So life cycle or sexual reproduction ni understand cheyadaniki better we are taking
టూ డిఫరెంట్ థైలాయిడ్ బాడీ, సరేనా? సో టూ డిఫరెంట్ థైలాయిడ్ బాడీలో ఒక థైలాయిడ్ బాడీ మీద ఆంథ్రిడియం ఉండడం, ఇంకొక థైలాయిడ్ బాడీ మీద ఆర్కిగోనియం ఉండడం. క్లియర్? ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? నౌ వి విల్ సీ విచ్ ఆర్ ది మేల్ గ్యామెట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ హియర్. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే biflagellated, can you see all of you? Biflagellated, ila, okay? So all this I'll draw here. Biflagellated gametes are produced. Biflagellated gametes, male gametes are produced by anthridium, okay? Idi anthrigonium, and anthrigonium is producing this biflagellated male gametes. Clear? Okay. What is the stalk like structure here? ఈ stalk like structure కి కూడా ఒక పేరు ఉంటుంది, అది కూడా రాసేద్దాం. సో మొత్తానికి ఇది ఆర్కిగోనియం. దిస్ వన్ ఇస్ ఆర్కిగోనియోఫోర్. ఆర్కిగోనియోఫోర్ అన్నమాట. అండ్ దిస్ ఇస్ anthridiophore. Here stalk like structure, anthridiophore, okay? Archigoniophore and anthridiophore. ఈ ఆర్కిగోనియోఫోర్ స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్, దాని మీద ఒక ఆర్కిగోనియం ఉండడం, ఓకే? అంటే ఆర్కిగోనియం ఇస్ ద కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్, అండ్ హియర్ ఆర్కిగోనియోఫోర్ ఇస్ anthridiophore is there, and on the top of anthridiophore anthridium ఉంటుంది. ఆ anthridium లోపల these male gametes will be produced. Clear? What are the male gametes called as? What are the male gametes called as? Just now I explained you na, oka diagram lo nenu cheppanu, biflagellated male gametes ki oka పేరు ఉంటుంది. ఏంటది? anthrozoids. So these are the anthrozoids. ఇవి ఏంటి? anthrozoids అన్నమాట. Biflagellated male gametes, they are the anthrozoids. Clear? So fertilization has to happen now. ఇప్పుడు fertilization జరగాలంటే ఈ biflagellated male gamete should travel here, okay? So on the archegonium, flask shaped female gametes will be there. Flask shaped female gametes, isn't it? So this flask shaped female gamete will have the egg. దీంట్లో egg ఉంటుంది. So ఈ anthrozoids, these are the anthrozoids. So anthrozoids should move near this one. అంతే కదా? How is this going to happen? Water అనేది movement medium ఇక్కడ ఉండాలి. So this biflagellated male gametes needs water for its movement. అది ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ అవుతుంది? ఈ ఫ్యాన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఆంథ్రిడియంలో బైఫ్లాజిలేటెడ్ మేల్ గ్యామెట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ బైఫ్లాజిలేటెడ్ మేల్ గ్యామెట్స్ ని ఆంథ్రోజాయిడ్స్ అంటున్నాము. దిస్ ఆంథ్రోజాయిడ్ షుడ్ నౌ మూవ్ నియర్ ది ఎగ్, ఓకే? ఎగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆర్కిగోనియం మీద. ఆర్కిగోనియం మీద దిస్ ఫ్లాస్క్ షేప్ ఎగ్ విల్ బి దేర్. గాట్ ఇట్? సో నౌ వన్స్ దిస్ ఫ్లాజిలేటెడ్ మేల్ గ్యామెట్ ఇస్ మూవింగ్ హియర్, fertilization will happen. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? Here fertilization takes place. Fertilization జరుగుతుంది అంటే what should be the outcome after fertilization? Fertilization జరిగిన తర్వాత there is something formed which is the zygote, isn't it? ఆ zygote ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి. So this is the zygote formed by fertilization, which will have a structure like this. Fertilization process ద్వారా ఒక zygote form అయింది. So this is the zygote which is formed by fertilization. ఇది ఏంటి? ఇది zygote అన్నమాట, ఓకే? ఇప్పుడు zygote లో పార్ట్స్ చూద్దాం మనం. Can anybody tell me the parts of the zygote? ఆ zygote నేను మళ్ళీ ఒకసారి డ్రా చేసి చూపిస్తాను. సో హియర్ టెల్ మీ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ zygote. ఇక్కడ ఫ్లాగ్ షేప్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, ఇది ఒకటి సీటా లాగా స్ట్రక్చర్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద క్యాప్సూల్. నేను చెప్పేశాను పార్ట్స్, బట్ యూ టెల్ మీ నౌ what are the parts of this zygote which is formed by fertilization of anthrozoids and this female gamete, okay?
సో ఫీమేల్ గ్యామెట్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ది ఎగ్, haploid egg. గుర్తుందా? It has the haploid egg. And anthrozoids also are haploid. So haploid, now zygote is formed which is diploid. Parts of zygote parts చెప్పండి. All of you tell me the parts of zygote. I'll draw it here. పక్కన డ్రా చేస్తాను చూడండి. So this is the flask shaped structure which have the egg actually initially. దాని మీద ఒక structure like this, okay, some structure like this is formed. So here we can see all the parts actually. So this is the zygote. Zygote is diploid, right? So this is foot. ఇక్కడ foot అన్నమాట, ఇది సీటా and ఇది capsule. Foot, seta, inka capsule. Inside the capsule, spores will be there. Inside the capsule, spores are there, and those spores are haploid spores. అక్కడ పక్కన ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేశాను చూడండి, అది జైగోట్ అన్నమాట. Got it? So foot, seta and capsule. Capsule లోపల ఏముంటుంది? Spores will be there. Inside the capsules there are spores. Okay. Next what? Okay, సరే, జైగోట్ ఫామ్ అయింది. తర్వాత లైఫ్ సైకిల్ మనం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి కదా, వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ దిస్ సైకిల్. సో నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దిస్ జైగోట్? ఇక్కడ ఏదైతే జైగోట్ ఫామ్ అయింది బై ఫర్టిలైజేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఆంథ్రోజాయిడ్స్ అండ్ ఫ్లాస్ షేప్డ్ ఫీమేల్ antheridium low anthrozoids were formed. Those anthrozoids fertilizing with the egg is present in this female gamete. Okay, so what is the next thing? Next ఏమైతుంది, ఈ జైగోట్ లో ఈ క్యాప్సూల్ ఉంది కదా, క్యాప్సూల్ లో స్పోర్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో లెట్స్ రైట్ ద స్పోర్స్ హియర్. హౌ ద స్పోర్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ నౌ. మైటోసిస్ ఆర్ మియోసిస్? మైటోసిస్ ఆర్ మియోసిస్ అది చెప్పండి. స్పోర్స్ అంటే ఇక్కడ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఆర్ ఫార్మ్. హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ మీన్స్ ప్లాయిడీ లెవెల్ ఏంటి? ఎన్. హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ అంటే ప్లాయిడీ లెవెల్ ఏంటి? ఎన్. అండ్ జైగోట్ ప్లాయిడీ లెవెల్ ఇస్ ఆల్వేస్ 2n. ఎక్కడైతే మీకు జైగోట్ వర్డ్ కనపడగానే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అది 2n. ప్లాయిడీ లెవెల్ దాంట్లో 2n. కానీ ఈ 2n, ఓకే, so we can draw it here. 1 minute. So this one, zygote is 2n condition. 2n నుంచి n ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మియోసిస్ జరుగుతుందా లేకపోతే మైటోసిస్? అర్జున్ రెడ్డి, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. Moni, correct. Meiosis. Very good. So obviously here what is going to happen? Meiosis. Meiosis ante reductional division. 2n ploidy level n lo convert avalante definitely meiosis has to happen. Mitosis jarigute again 2n will become 2n only, na, it will remain same. So reduction avalante meiosis has to happen. Meiosis dwara haploid spores are formed. What is formed? Haploid spores are formed. Okay, so those haploid spores, oka nimisham, those haploid spores will now germinate. Ikkada em jarugutundi? Germination, and it will form the new marchantia or new liverwort. Okay, so spores haploid condition lo undi. Aa spores, haploid spores nunchi మనకు ఇక్కడ కొత్త న్యూ మార్చెన్షియా ఏదైతే ఫామ్ అవ్వాలి, అది హ్యాప్లాయిడ్ లో అవ్వాలా లేకపోతే డిప్లాయిడ్ లో అవ్వాలా? ఐ వాంట్ దిస్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీబడి, ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ దెన్ లైఫ్ సైకిల్ అర్థమైంది అని ఐ విల్ థింక్. ఓకే, సో ఇక్కడ స్పోర్స్, హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఏదైతే ఫామ్ అయింది, ఆ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ద్వారా కొత్త మార్చెన్షియా ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ కొత్త మార్చెన్షియా ప్లాయిడీ లెవెల్ హ్యాప్లాయిడ్ ఆర్ డిప్లాయిడ్. అండ్ ఇక్కడ ప్రాసెస్ ఏంటి? జర్మినేషన్ అప్పుడు ఇక్కడ మైటోసిస్, మియోసిస్ ఏది జరగాలి అండ్ ఏం ఫామ్ అవ్వాలి? నెక్స్ట్ న్యూ మార్చెన్షియా ఏదైతే ఫామ్ అవుతుంది
A new Marchantia will be what? So I can show you. Wait. New Marchantia manam ikkada arrow mark చూపియొచ్చు. Wait. Anthridium కాదు, మొత్తం అంటే కొత్త మార్చెన్షియా ఇక్కడ ఫామ్ అవ్వడం. సో దిస్ ఇస్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ లివరోట్. మళ్ళీ నేను ఇంకొకసారి రిపీట్ చేస్తాను, బట్ ఫస్ట్ యూ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ హియర్. హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై మియోసిస్. మియోసిస్ ద్వారా ఇక్కడ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఏదైతే ఫామ్ అయింది దాని ప్లాయిడీ లెవెల్ ఎన్, హ్యాప్లాయిడ్ కాబట్టి ఎన్. ఓకే, అర్జున్ రెడ్డి, వెరీ గుడ్. మోనికా రెడ్డి. Main plant body of Marchantia is haploid or diploid? Main plant body is always haploid. Okay, main plant body is always haploid. And ikkada spores manaku edaithe form ayindi, that spore is haploid. Okay, so haploid to haploid ante mitosis or meiosis. Haploid to haploid ante mitosis. Bhuvaneshwari, very good. మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ మనకు హెప్లాయిడే కావాలి, హెప్లాయిడే కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ మైటోసిస్ జరగాల, మియోసిస్ జరగాల. వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్ హియర్? ఉత్తమ్, కరెక్ట్, హెప్లాయిడ్. మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ ఆఫ్ బ్రయోఫైట్స్ ఈజ్ గ్యామెటోఫైట్. గ్యామెటోఫైట్ ఈజ్ హెప్లాయిడ్. సేమ్ థింగ్ వాజ్ దేర్ ఇన్ ఆల్గే ఆల్సో. ఆల్గేలో కూడా మనకు మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ గ్యామెటోఫైట్ వాజ్ హెప్లాయిడ్. ఇక్కడ మార్చెన్షియా ఆర్ బ్రయోఫైట్ లో కూడా మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ ఈజ్ హెప్లాయిడ్, గ్యామెటోఫైట్ మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ. ఓకే, మైటోసిస్ జరుగుతుంది. వెరీ గుడ్ భువనేశ్వరి. అర్జున్, మోనీ, యు ఆర్ నాట్ దేర్. జీవన్, మైటోసిస్, వెరీ గుడ్. సో హియర్ మైటోసిస్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్. మైటోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా హెప్లాయిడ్ స్పోర్స్ నుంచి, హెప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఎన్ ప్లాయిడీ లెవెల్, మనకు మళ్ళీ మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ కూడా ఎన్ లోనే కావాలి, అందుకే ఈక్వేషనల్ డివిజన్ జరగాలి. ఈక్వేషనల్ డివిజన్ అంటే మైటోసిస్. మైటోసిస్ జరుగుతూనే కదా ప్లాయిడీ లెవెల్ విల్ బి మెయింటైన్డ్. ప్లాయిడీ లెవెల్ సేమ్ అలానే ఉంటుంది. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? జీవన్ మ్యామ్, మియోసిస్ అంటే ఈక్వేషనల్, మైటోసిస్ అంటే రిడక్షనల్. నో, యూ జస్ట్ సెడ్ ద ఆపోజిట్. Jeevan, you just told the opposite thing. Meiosis ante reductional, mitosis ante equational. Moni, you are there? Okay, you did not answer anduke. Clear? Life cycle of Marchantia or life cycle of Liverwort. Malli okasari repeat chestanu chudandi. So this is one Liverwort. ఓకే, ఇది ఇంకొక లివరోట్, 2 మార్చెన్షియా, 2 డిఫరెంట్ థైలాయిడ్ బాడీ. ఒక థైలాయిడ్ బాడీ మీద దిస్ వన్ ఇస్ దేర్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఆర్కిగోనియం, ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్. ఇంకొక ప్లాంట్ బాడీ మీద దిస్ ఇస్ యాంథ్రిడియం అంటే మేల్ సెక్స్ ఆర్గన్. ఓకే, సో మేల్ సెక్స్ ఆర్గన్ ఆబ్వియస్లీ యాంథ్రిడియం, అది ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? మేల్ గ్యామెట్స్. ఆ మేల్ గ్యామెట్స్ పేరేంటి? ఆంథ్రోజాయిడ్స్. ఆ మేల్ గ్యామెట్స్ పేరేంటంటే ఆంథ్రోజాయిడ్స్. ఆంథ్రోజాయిడ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది యాంథ్రిడియం బర్స్ట్ అయినప్పుడు ఆంథ్రోజాయిడ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్. ఆంథ్రోజాయిడ్స్ కి వాటర్ కావాలి యాజ్ అ మీడియం టు ట్రావెల్ నియర్ ది ఎగ్. ఓకే, అది స్విమ్ చేసి ఇట్ విల్ కమ్ నియర్ ది ఎగ్ అన్నమాట. తర్వాత ఈ ఆంథ్రోజాయిడ్స్ ప్లాయిడీ లెవెల్ ఎంత? ఎన్ఏ. ఎగ్ ప్లాయిడీ లెవెల్ కూడా ఇక్కడ ఎన్ఏ. ఓకే, సో ఎన్ అండ్ ఎన్ ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది అంటే జైగోట్ ఈస్ బికమింగ్ 2n హియర్. ఇక్కడ జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ జైగోట్ కొంచెం స్పెషల్ గానే ఉంది. ఈ జైగోట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫుట్, సీటా అండ్ క్యాప్స్యూల్ విల్ బి దేర్. సో ఆ ఫుట్, సీటా అండ్ క్యాప్స్యూల్, ఇక్కడ క్యాప్స్యూల్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంది ఆ క్యాప్స్యూల్ లోపల స్పోర్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో క్యాప్స్యూల్ లోపల స్పోర్స్ ఉంటుంది. ఆ స్పోర్స్ చూడండి. సో దీస్ స్పోర్స్ ఆర్ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్. గాట్ ఇట్? ఇక్కడ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఫామ్ అయింది క్యాప్స్యూల్ లోపల. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే జైగోట్ వాస్ 2n, మళ్ళీ క్యాప్స్యూల్ లోపల ఏదైతే స్పోర్స్ ఫామ్ అయింది అది హ్యాప్లాయిడ్ ఎలా అయింది అంటే బై మియోసిస్ రెడ్యూస్ అయింది. జైగోట్ లోపల 2n కండిషన్ ప్లాయిడీ లెవెల్,
అండ్ జైగోట్ నుంచి స్పోర్స్ ఫామ్ అవ్వడం, విచ్ స్పోర్స్ ఆర్ హెప్లాయిడ్. సో హెప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ మియోసిస్ జరగాలి. ఓకే, ఇక్కడ మియోసిస్ జరిగింది. ఫైనలీ ద స్పోర్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, హెప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఏదైతే బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది ఇలా, ఓకే, దోస్ హెప్లాయిడ్ స్పోర్స్ విల్ నౌ జర్మినేట్. ఈ హెప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఇప్పుడు జర్మినేట్ చేసినప్పుడు న్యూ మార్చెన్షియా విల్ బి ఫార్మింగ్. ఆ న్యూ మార్చెన్షియా మైటోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారానే జర్మినేషన్ జరగాలి. బికాస్ న్యూ మార్చెన్షియా ప్లాయిడీ లెవెల్ ఈజ్ ఆల్సో హెప్లాయిడ్ ఎన్ కండిషన్. ఓకే, అండ్ స్పోర్ ప్లాయిడీ లెవెల్ కూడా ఎన్ఏ కాబట్టి ఇక్కడ మైటోసిస్ జరిగింది. సింపుల్ నానా, ఏమి లేదు. మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ గ్యామెటోఫైట్, గ్యామెటోఫైట్ హెప్లాయిడ్, గ్యామెటోఫైట్ నుంచి ఒక జైగోట్ ఫామ్ అయింది, జైగోట్ డిప్లాయిడ్. ఓకే, అది స్పోరోఫైట్. దెన్ అంటే జైగోట్ నుంచి స్పోరోఫైట్ డెవలప్ అవుతుంది. నేను ఇప్పుడు చెప్తాను, వెయిట్. సో జైగోట్ నుంచి స్పోరోఫైట్ డెవలప్ అవ్వడం. ఆల్గేలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? ఆల్గేలో జైగోట్ అండ్ స్పోరోఫైట్ దే ఆర్ ఈక్వల్. అంటే జైగోట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద స్పోరోఫైట్ ఇన్ ఆల్గే, బట్ హియర్ zygote is not considered as the sporophyte. Zygote nunchi sporophyte form develop aitundi. This is a sporophyte. Okay, seta and foot, this is the sporophyte anamata. Zygote nunchi sporophyte develop ayindi. Algae lo enti, zygote itself is the sporophyte. Try to compare, always try to compare all the classes. Okay, so zygote nunchi sporophyte develop ayindi kada, akkada స్పోర్ ఫార్మేషన్ లో మియోసిస్ ప్రాసెస్ జరగాలి. అప్పుడు హెప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఆ హెప్లాయిడ్ స్పోర్స్ నుంచి కొత్త మార్చెన్షియా ఫామ్ అవ్వడం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ మార్చెన్షియా ఆర్ లివరోట్? ఇఫ్ ఎస్ ఆల్ క్లియర్ అంటే గివ్ మీ ఆ థమ్స్ అప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఫాస్ట్ గా చెప్పేసేయండి. ది లైఫ్ సైకిల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సారీ, లైఫ్ సైకిల్స్ లో గ్యామెటోఫైట్ అండ్ స్పోరోఫైట్ ఆల్టరేషన్ జనరేషన్ జరగాలి. అది ఒకటి మనం కొంచెం ఫోకస్ చేయాలి అంతే. ఓకే, సో గ్యామెటోఫైట్ ప్లాంట్ బాడీ గ్యామెటోఫైట్, ఇక్కడ స్పోరోఫైట్ ఫామ్ అయింది. సో గ్యామెటోఫైట్ టు స్పోరోఫైట్, మళ్ళీ స్పోరోఫైట్ నుంచి గ్యామెటోఫైట్ ఫామ్ అవ్వడం. సో అది సైకిల్ అన్నమాట. ఓకే, థమ్స్ అప్, ఉత్తమ్. ఓకే, అర్జున్ రెడ్డి అర్థమైందా? కూల్. Bhuvneshwari, very good. So life cycle of Marchantia, I hope it is clear for everybody. Next we will see the, yes, well done. Let's see this one. I'll give you some statements, okay? Statement based questions may be asked from this one. So before seeing the statements, just have a look here. Zygote, ఇది zygote kada. Basically starting lo female gamete was like this. Flask shaped female gamete. సో ఈ ఫ్లాస్క్ షేప్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ లోపల ఒక ఎగ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ ఎగ్ దగ్గరికి ఈ ఫ్లాజెలేటెడ్ బైఫ్లాజెలేటెడ్ ఆంథ్రోజాయిడ్, ఓకే, బైఫ్లాజెలేటెడ్ మేల్ గ్యామెట్ ఆర్ ఆంథ్రోజాయిడ్, వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ నియర్ దిస్ ఎగ్, అప్పుడు ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా దిస్ జైగోట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, జైగోట్ ఇక్కడ ఏదైతే ఫార్మ్ అయింది, జైగోట్ ఈస్ ఆల్వేస్ డిప్లాయిడ్. రిమెంబర్ దట్ జైగోట్ ఈస్ ఆల్వేస్ డిప్లాయిడ్. ఓకే, ఈ జైగోట్ లో స్ట్రక్చర్ ఒకసారి చూడండి. సీటా, ఇది ఫుట్, దిస్ పార్ట్ ఇస్ ఫుట్ అండ్ దిస్ పార్ట్ ఇస్ ద సీటా అండ్ దిస్ పార్ట్ ఇస్ ద క్యాప్స్యూల్. సో సీటా, ఫుట్, క్యాప్స్యూల్, దిస్ ఇస్ ద స్పోరోఫైట్. అంటే జైగోట్ నుంచి స్పోరోఫైట్ డెవలప్ అవ్వడం. ఇక్కడ zygote is not the sporophyte, but from here zygote is developing, sporophyte is developing from zygote. Sporophyte is developing from zygote. Algae lo manam em nerchukunnamo, zygote is equal to sporophyte. Okay, clear? Venkaya Naidu, you have scored 698 in NEET. Congratulations, that's a good mark. 2025 low, if you have scored this, it's a very good score. Okay, now I will give you 3 statements. Are you all ready for that statement? Statement based question okkar chuddama. Any doubt here? So this is a sporophyte. Sporophyte ela form ayindi, zygote nunchi sporophyte develop ayindi. Aa sporophyte capsule lopala
spores will be produced. So this is the capsule. Inside the capsule, the spores are produced. A spores emo haploid, zygote emo diploid. So zygote nunchi diploid nunchi haploid form అవ్వాలంటే obviously meiosis process జరగాలి. Meiosis process జరుగుతేనే ఇక్కడ haploid spores are produced. Okay. Yes, Arjun, that's the spirit. Very good. You should try to get 360. Venkaya, all the best. All the best, Venkaya. Chalo. Let's, I'll give you some statements now. Are you all ready for the statements? 3 statements నేను రాస్తాను. మీరు చెప్పండి true or false. Okay. So these statements will be useful for NEET questions. Very, very, very important statements anamata. Right, everyone? So ikkada chudandi. First statement. What is the first statement? Sporophytes. So the statements are all about sporophyte and gametophyte anamata. So sporophytes derives nutrition. Sporophyte derive nutrition from gametophyte. So the statements are all about Marchantia or Liverwort only. Bryophyte lo Liverwort gurinchi statements anamata. First statement idi. So sporophytes derives nutrition from gametophyte. Is it true or false? True or false, you have to tell me. If you are clear with this statement, then you can answer any question. Okay. Next. Zygote is not equal to, second statement about Marchantia, zygote is not equal to, okay, sporophyte. Zygote is not equal to sporophyte in liverwort. So obviously we are talking about liverworts only, na, Marchantia. So this statement is true or false? This statement is true or false? Wait, let me, yeah. Arjun, which one true? Which one true? A, B, C, 3 statements are there. Moni, which one? Sonu is saying true. Okay. Statement kuda cheppandi nana. Lekapothe I won't be able to identify which we are saying. Next, inkoka statement entante zygote further develops into sporophyte. Zygote further develops into sporophyte. Okay. So is this statement true or false? In 3 statements, if you can correctly tell me which one is true, which one is false, then దీని అర్థం ఏంటంటే మీరు లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ లివర్వర్ట్స్ సరిగా అర్థం చేసుకున్నారు. దట్ ఐ విల్ నో. కమ్ ఆన్. DJ Tillu. Okay. First statement. Let's focus on the first statement. Arjun is saying that third statement is true. Jeevan is saying first statement is true. Okay. Sporophytes derives nutrition from gametophyte. Asalu ikkada sporophyte and gametophyte entante, this is the sporophyte, isn't it? Sporophyte is developing from the zygote in case of liverwort. Okay. Sporophytes derives nutrition from gametophyte. Sporophyte asalu ekkadi nunchi form ayindi? Zygote nunchi. So zygote is formed on the like fertilization of male and female gametes. So obviously it is taking the nutrition from the gametophyte or not. First one is true or false? Ma'am, sentence 1 is true, Moni. Okay. And sentence 2 is also true anamata. Sentence 2 is not sentence 2, Moni. Once again I want you to go through the second statement. Okay, first statement is true. First statement is true. Okay. Second statement chuddam. Zygote is not equal to sporophyte in liverworts. Algae, see, this point is very, very important. I'll write it here. In algae, whatever zygote is there, that zygote only is the sporophyte.
algae స్పోరోఫైట్ సెపరేట్ గా ఫామ్ అవ్వట్లేదు. algae జైగోట్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుంది ఆ జైగోట్ ని మనం స్పోరోఫైట్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాము algae ఇన్ కేస్ ఆఫ్ algae. కానీ in case of bryophytes, okay, in case of bryophytes, or let me write it liverworts here or marchantia, okay, దీంట్లో zygote is not equal to sporophyte. అంటే జైగోట్ ఏదైతే ఉంటుంది అదే స్పోరోఫైట్ కాదు, ఇక్కడ జైగోట్ నుంచి సెపరేట్ గా స్పోరోఫైట్ డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ జైగోట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు స్పోరోఫైట్ అంటే this is true or false? Okay, Moni, come on, once again you confirm me this one. Jeevan is saying third one is true. Sare, first మీరు second statement చెప్పండి. Zygote is not equal to sporophyte in liverworts. Second statement is true or false? Such statement you have to be very careful. See, మనకు స్టేట్మెంట్ అయితే అర్థమైంది. మన లివర్ ఓట్స్ లో ఇక్కడ చూడండి, ఇది మార్చెన్షియా కదా, మార్చెన్షియాలో ఫ్రమ్ ద జైగోట్ స్పోరోఫైట్ ఇస్ డెవలపింగ్. సో వాట్ డస్ దట్ మీన్? జైగోట్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు స్పోరోఫైట్. అంతే కదా, zygote is not equal to sporophyte in liverwort. So this statement has to be true or false? False etla? This also has to be true, right? Zygote is not, if I remove not here, zygote is equal to sporophyte, appudu adi false aitundi, because here zygote is not equal to sporophyte. Okay, just you make a note of this one in your textbook. In algae, zygote is equal to sporophyte, and in liverworts or marchantia example, sporophyte is developing from zygote. Ante zygote and sporophyte, they are not equal. Bhuvneshwari, yes, true aitundi. Moni, correct. Moni, you are right. Next, third statement. Zygote further develops into sporophyte. Liverworts lo, see, all these statements are regarding the marchantia, liverworts, okay, type of bryophyte. Zygote further develops into sporophyte. Further ga zygote sporophyte laga develop avadam. Ikkada chudandi, this is the zygote na. Ee zygote is further developing into sporophyte. Yes, our statement true. Okay, this is true. Zygote further sporophyte ga develop aitundi. Sarena? Fine. Next we will see the okay, till here liverworts gurinchi all the parts we have completed. Now let's move on to the topic of mosses. So mosses ante enti, the example which we are going to study in mosses according to our NCERT, that is funaria. Okay, so liverworts and mosses, they are the two types of bryophytes. Bryophytes lo two types anmata. Okay, so do you remember the initial pictures of different types of mosses? Ikkada chudandi. So this is the funaria and this one is the liverwort anmata, right? So liverwort itla dorsoventral suppressed ఉంటుంది రాక్ మీద, ఇట్లా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది రాక్ మీద ఆర్ సబ్స్ట్రాటమ్ మీద. కానీ దిస్ వన్ mosses, funaria mosses, it is erect, it has an erect body. This one has prostrate body, this one has an erect body. So liverwort gurinchi manam marchantia with an example we have completed everything. Now let's study about the mosses. So mosses lo best example enti funaria. Okay, సరే, ఫ్యూనేరియాలో చెప్పండి ఇప్పుడు liverworts and funaria if we compare, so which one will be more advanced? Mosses or liverworts?
మార్చెన్షియా అండ్ ఇందాక మీరు పిక్చర్ కూడా చూసారు. మార్చెన్షియా ఇట్లా సబ్స్ట్రాటమ్ మీద స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది, కానీ ఫ్యూనేరియా ఇట్లా ఇరెక్ట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో అయితే విచ్ వన్ ఈస్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్, మాసెస్ ఆర్ లివరోట్స్? లివరోట్స్ అండ్ మాసెస్ మధ్యలో ఏది నానా మోర్ అడ్వాన్స్డ్ గా ఉండడం? విచ్ వన్ ఈస్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్? So mosses, of course, yes. So mosses are more advanced than the liverotes. Mosses are more advanced than the liverotes. Okay. సో దీంట్లో రిప్రొడక్షన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జనరల్ ఫీచర్స్ మనం స్టార్టింగ్ లోనే కంప్లీట్ చేసుకున్నాము కదా. సో కామన్ ఫీచర్స్ ఫర్ బోత్ మాసెస్ అండ్ లివరోట్స్ అన్నమాట. బట్ హియర్ రిప్రొడక్షన్ లో లెట్స్ సీ. Reproduction in the mosses will be of two types. Okay, one is protonema. ఒకటేమో protonema and ఇంకొకటి ఏంటి? It is leafy stage. One is protonema and ఇంకొకటి వచ్చేసి leafy stage. All right. So reproduction ఇప్పుడు డీటెయిల్ లో మనం ఒకసారి చూద్దాం with diagram. How exactly it is happening. Rest common features we have already discussed. Liverworts lo Marchensia lo common like both are bryophytes kabatti common ga manam already discuss cheskunnamo. Now let's see here protonema and leafy structure edaithe untundi adi okasari nenu ikkada rastanu chudandi. I'll show you the diagram also. Just let's write the points first. So here protonema and ఇంకొకటి ఏంటి? లీఫీ స్టేజ్. సో ప్రోటోనిమా అండ్ లీఫీ స్టేజ్ అన్నమాట. ప్రోటోనిమా విల్ బి బిలో ది సాయిల్. ఇట్ విల్ బి బిలో ది సాయిల్. సి ఇక్కడ ఏమి లేదు, ఈ మాస్ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉంటుంది లైక్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ విల్ బి అండర్ ది సాయిల్, బిలో ది సాయిల్, అండ్ సగం పార్ట్ ఇట్లా పైన సాయిల్ పైన ఉంటుంది. ఓకే, so soil below undadam ante idi protonema. So protonema part will be below the soil and it will be creeping. It will be creeping below the soil and green in color. Okay, green in color. Inkokati, this is branched protonema. Mottam itla branched ga untundi, filamentous ga kuda untundi. Branched and filamentous annamata. Okay, tarvata, so how is the structure? Branched and filamentous, below the soil, green, and it is creeping. Sarena, itla mottam itla branch laga untundi. Okay, Vedic ee roju ledhu nana, Wednesday untundi. Okay, directly develops from the haploid. Din development ela untundi? Directly this one develops from haploid spore. Haploid spore nunchi protonema direct ga develop aitadi. Directly it is developing from the haploid spore. Which one? Protonema. Clear all the points about protonema? Next I will show you the diagram also. So protonema ante the soil below edaithe part untundi adi creeping and green, branched filamentous structure, and directly it is developing from the haploid spore annamata. Now let's see the points about leafy stage. Leafy stage develops as leafy. So this one will develop as leafy stage. Okay, this one will develop as leafy stage from lateral buds. From, see, this is developing from haploid spore and this is developing from lateral buds annamata. Okay, lateral buds of what? Lateral buds of protonema. Lateral buds of protonema. Protonema lateral buds nunchi leafy stage develop aitundi. Okay, fine. What about the structure? Okay, above the soil or below? Idi protonema below ante leafy one will be above the soil. Idi ekkada untundi? Above the soil. Sare. Next point, ikkada branched and filamentous undi kada. So how is the leafy stage going to be? It is upright, erect. Okay, upright axis
ఫ్యూనేరియా డయాగ్రామ్ మీరు చూస్తే ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుంది. అప్రైట్ యాక్సిస్ విత్ స్పైరలీ, ఓకే, ఇట్లా అప్రైట్ యాక్సిస్ ఏమో ఇట్లా స్ట్రైట్ ఇరెక్ట్ గా ఉంటుంది. ఫ్యూనేరియా ఆర్ మాసెస్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఇరెక్ట్. లివర్వోర్ట్స్ అది ప్రాస్ట్రేట్ అంటే స్ప్రెడింగ్ లైక్ అ కార్పెట్ ఆన్ ద సబ్స్ట్రాటమ్, బట్ ఫ్యూనేరియా ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇరెక్ట్. ఓకే, సో అప్రైట్ యాక్సిస్ విత్ స్పైరలీ అరేంజ్డ్ లీవ్స్ అన్నమాట. అప్రైట్ యాక్సిస్ విత్ spirally arranged leaves, spirally arranged leaves. This is one important difference. Next difference enti, these will have sex organs or not? Leafy stage will have sex organs or not? See, Marchantia lo sex organs were present, so obviously here mosses lo kuda sex organs will be present. సో ఆ సెక్స్ ఆర్గన్స్ లీఫీ స్టేజ్ లో ఉంటుందా లేకపోతే ప్రోటోనిమాలో ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఆన్ ది లీఫీ స్టేజ్, నాట్ ఇన్ ద ప్రోటోనిమా. ఓకే, వాట్ అబౌట్ రూట్స్, రైజాయిడ్స్? రైజాయిడ్స్ మనం మార్చెన్షియాలో కూడా రైజాయిడ్స్ చూసాము ఫర్ అటాచింగ్ టు ద సబ్స్ట్రాటమ్. ఇక్కడ కూడా రైజాయిడ్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో ద లీఫీ స్టేజ్ విల్ హ్యావ్ రైజాయిడ్స్. రైజాయిడ్స్ విల్ బి ప్రెసెంట్ హియర్. గాట్ ఇట్? సో లీఫీ స్టేజ్ విల్ హ్యావ్ రైజాయిడ్స్ అన్నమాట. Protonema and leafy stage. Remember the differences. Protonema soil kinda untundi, below the soil, and leafy stage soil paina untundi. That is always erect and spirally coiled leaves will be there. Spirally arranged leaves will be there. Protonema lo entante adi branched and filamentous laga undadam. Okay. Tarvata rhizoids and sex organs are present. Leafy stage lo rhizoids and sex organs are present. ఇంకొకటి డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్ ఇది డెవలప్ అవ్వడం. ఫైన్, లెట్స్ సీ ద డయాగ్రామ్ నౌ. ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. నేను ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ వన్ ఇస్ ద సాయిల్. ఫైన్, బిలో ది సాయిల్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద ఇట్లా బ్రాంచ్డ్ అండ్ ఫిలమెంటస్ స్ట్రక్చర్ ఒకటి డ్రా చేద్దాం బిలో ది సాయిల్. Branched kapati, let's have show some branch here. So what is this structure manam draw chesedi? Protonema. Clear? This is the protonema. Two more branches we can show here. Clear everybody? Idi chudandi, idi protonema under the soil. Idi ekkada untundi? Under the soil. Idi protonema. Indake whatever పాయింట్స్ నేను రాసాను కదా, ప్రోటోనిమా దిస్ ఇస్ అండర్ ది సాయిల్, ప్రోటోనిమా, అండ్ అబోవ్ ది సాయిల్ ఏది ఉంటుంది మనకు? లీఫీ స్టేజ్. ఐ డ్రా ద లీఫీ స్టేజ్ ఆల్సో. ఇక్కడ చూడండి, స్పైరలీ అరేంజ్డ్ లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విల్ బి దేర్. స్పైరలీ అరేంజ్డ్ లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ విల్ బి దేర్ అన్నమాట, లైక్ దిస్. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ ద లీఫీ స్టేజ్. లీఫీ స్టేజ్ మీద some structures are there. What are this? Who will tell me the name of these structures? Leafy stage meeda there are some structures called as what? Male and female gamete. Chudandi, ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాము అంటే బ్రయోఫైట్స్ లో సెక్స్ ఆర్గన్స్, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్స్ బోత్ ఆర్ ప్రెసెంట్. మేల్ సెక్స్ ఆర్గన్స్ ఆంథ్రిడియం అండ్ ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్ ఆర్కిగోనియం. సో ఇది కూడా ఒక బ్రయోఫైట్ కాబట్టి మాస్ కూడా ఒక బ్రయోఫైటే. సో ఫ్యూనేరియా ఓకే ఎగ్జాంపుల్. సో మాస్ లో కూడా ఆర్కిగోనియమే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫ్లాస్క్ షేప్, వెయిట్, ఇది ఫ్లాస్క్ షేప్ లో డ్రా చేయాలి. సో ఆర్కిగోనియం ఇస్ ద ఫీమేల్ గ్యామెట్, ఫ్లాస్క్ షేప్డ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ which have egg. Okay, fine. So now just look here. Idi enti leafy stage. This part is the leafy stage annamata. Protonema is below the soil and leafy stage is above the soil. Leafy stage is above the soil. Fine. Ikkada I'll draw the zygote also. Just see here. Suppose this is the
జైగోట్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది కదా బై ఫర్టిలైజేషన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్, ఇది ఆర్కిగోనియా. సో యాంథ్రిడియం నుంచి యాంథ్రోజాయిడ్స్ ఫర్టిలైజ్ అయినప్పుడు జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది. సో జైగోట్ లో స్పోరోఫైట్ ఇట్లాంటి స్ట్రక్చర్, ఫుట్, నెక్ అండ్ క్యాప్స్యూల్, అది ఏంటంటే అది నథింగ్ బట్ స్పోరోఫైట్. సో ఇక్కడ స్పోరోఫైట్ ఫామ్ అవుతుంది. క్లియర్ నందిని? ఓకే. సో దిస్ వన్, వాట్ ఈస్ దిస్? ఫ్యూనేరియా డయాగ్రామ్ అని మీరు ఇమాజిన్ చేయండి. half of the part is below the soil, which is called protonema, and half of the part which is above the soil, that is the leafy stage. ఆ leafy stage లో spirally coiled leaf like structures ఉంటుంది, and below stage లో branched and filamentous structure ఉంటుంది, అది protonema. Okay, so here male and female sex organs will be present. So ఇక్కడ flask shaped female sex organs are present, archegonium. అది జైగోట్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ స్పోరోఫైట్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది. స్పోరోఫైట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ హియర్. ఓకే, గాట్ ఇట్? దిస్ ఇస్ ద క్యాప్స్యూల్, రైట్? దిస్ వన్ ఇస్ ద క్యాప్స్యూల్. ఇక్కడ లైఫ్ సైకిల్ కూడా మనం చూసేద్దాం. ఈ క్యాప్స్యూల్ లోపల సమ్ స్పోర్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పోర్స్ ఆర్ దీస్? దీస్ ఆర్ ది హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్. ఇవేంటంటే హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ జర్మినేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇదే హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్ జర్మినేట్ అవ్వడం. హ్యాప్లాయిడ్ అంటే ప్లాయిడీ లెవెల్ ఇస్ ఎన్, అండ్ మెయిన్ బాడీ గ్యామెటోఫైట్ ప్లాయిడీ లెవెల్ ఇస్ ఆల్సో ఎన్. అందుకే ఇక్కడ మళ్ళీ మైటోసిస్ ఆర్ మియోసిస్ జర్మినేషన్ ద్వారా ఇంకొక కొత్త ప్లాంట్ ఫామ్ అవ్వడం. సింపుల్, సేమ్, ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ లైఫ్ సైకిల్. ఇప్పుడు మనం మార్చెన్షియల్ లైఫ్ సైకిల్ చూసాం కదా, సేమ్ అలానే ఉంటుంది. జస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ డిఫరెంట్. హెలాయిడ్ బాడీ స్ట్రక్చర్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, మార్చెన్షియల్ లో బాడీ స్ట్రక్చర్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, మాస్ లో బాడీ స్ట్రక్చర్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. కానీ స్పోరోఫైట్ ఇస్ సిమిలర్. హియర్ స్పోరోఫైట్ వీ హ్యావ్ ఫుట్ సీటా క్యాప్సూల్, అక్కడ కూడా ఫుట్ సీటా క్యాప్సూల్, అండ్ ఇక్కడ క్యాప్సూల్ లోపల హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. సి, వెరీ సింపుల్. ఇది ఏంటి? జైగోట్ కదా. ఈ మొత్తం ఇది ఏంటి? జైగోట్. సో జైగోట్ ఏదైతే ఫామ్ అయింది అది డిప్లాయిడ్ కండిషన్. ఇక్కడ ఏదైతే జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది అది డిప్లాయిడ్ కండిషన్. ఆ డిప్లాయిడ్ కండిషన్ నుంచి హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్ ఫామ్ అవ్వడం అంటే మియోసిస్. ఇక్కడేమో మియోసిస్ జరుగుతుంది. హియర్ మియోసిస్. హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఫ్రమ్ అ డిప్లాయిడ్ జైగోట్. కానీ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ నుంచి మళ్ళీ ఒక హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెటోఫైడ్ మెయిన్ బాడీ, న్యూ మెయిన్ బాడీ ఫామ్ అవ్వాలంటే మైటోసిస్ జరగాలి. ఓకే, సో హియర్ మైటోసిస్ ద్వారా కొత్త ప్లాంట్, ఇది ఫ్యూనేరియా కదా, ఇంకొక న్యూ ఫ్యూనేరియా ఆర్ మాస్ ఫామ్ అవ్వడం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఎస్, మార్చెన్షియా మనకు ఎలాగో క్రిస్టల్ క్లియర్ కాబట్టి ఇది కూడా అర్థమవుతుంది. సేమ్ సిమిలరే ఉంటుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ సిమిలర్ ఓన్లీ, ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్. క్లియర్? నెక్స్ట్ విల్ సీ సమ్ క్వశ్చన్స్. వెయిట్, ఐల్ ఆస్క్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, examples చూద్దాం నాన్న. examples of mosses, very very important. okay, examples of mosses. SPF, do remember SPF. ఇప్పుడు సన్ స్క్రీన్ లోషన్ పాడతారు కదా, సన్ స్క్రీన్ లోషన్ లో SPF నంబర్ ఉంటుంది. SPF 20, SPF 15, some numbers will be there. So SPF examples for mosses. okay, sphagnum, then polytrichum and funaria. I'll show you the diagrams also, pictures. Chudandi. So this is funaria. Chusara how the leafy part is outside and below the soil will be the protonema. Okay, polytrichum oka example, funaria oka example. Okay, and here we have one more example, sphagnum. Idi enti sphagnum. So SPF, you can remember like this, SPF, sunscreen lotion. Okay, అనుకున్నాను మేడం సన్ స్క్రీన్ చెప్తారని. అవునా? ఓకే,
సో ఇట్లాంటి న్యూమోనిక్స్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి. యూ ఫాలో ఎనీ వే, బట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, ఈ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ చాప్టర్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక రోజు మీరు ఆల్గే మొత్తం కంప్లీట్ చేయండి. సిట్ అండ్ కంప్లీట్ ఆల్గే సేమ్ డే. డోంట్ ట్రై టు స్టడీ బ్రయోఫైట్, టెరిడోఫైట్, ఎవ్రీథింగ్ ఒక రోజు చదవడం అవసరం లేదు. ఒక్కొక్క రోజు లేకపోతే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అట్లా గ్యాప్ ఇచ్చి సెపరేట్ గా నేర్చుకోండి. ఓకే, ఫస్ట్ కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నారంటే ఫస్ట్ అలా నేర్చుకోండి, తర్వాత కంబైన్డ్ గా మీరు రివైజ్ చేసుకోవచ్చు. నేను కూడా ఇప్పుడు 1 షాట్ చేస్తాను ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మంత్స్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ మీద. విల్ హ్యావ్ వన్ షాట్. కానీ ఇప్పుడు బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెషన్ కాబట్టి మెల్లగా డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఆల్ అవర్ 11th క్లాస్ స్టూడెంట్స్, ఇజంట్ ఇట్? ఓకే భువనేశ్వరి, ఎగ్జాంపుల్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ఐల్ ఆస్క్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్. Now it's the time for questions. I have some 5-6 questions. Answer them. So we have completed Bryophytes. Okay, Bryophytes complete ayindi nana. Ikkada chudandi. Select the option that correctly identifies A and B in the given figure. Idi oka figure kada. Okay, so this is the figure of moss, isn't it? So mosses diagram anamata. Ikkada protonema and leafy stage. Okay, I am telling you the answer only. Fine. So which one is the sporophyte, which one is the gametophyte? Gametophyte ఏది, sporophyte ఏది మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి బేసికలీ. ఆప్షన్ ఏ sporophyte and gametophyte, then gametophyte and sporophyte, A and B. Okay, A and B respectively మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. Male and female shoot, female and male shoot. So tell me the answer now. Arjun, syllabus ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే we'll try to complete as early as possible. Bhuvaneshwari, option A, absolutely correct. Option A is correct. Yes, Arjun, correct answer, Nana. Very good. So sporophyte, A is sporophyte and B is gametophyte. Okay, so this is the gametophyte and this one is the sporophyte. Got it? Next. Asexual reproduction in liverworts takes place by dash. Liverworts ante Marchantia. Okay, Marchantia lo asexual reproduction ela Nana. So liverworts lo 3 reproduction are possible, all the 3 ways. Vegetative, tarvata asexual and sexual. Vegetative emo fragmentation inka budding, and asexual ela jarugutundi is the question here. Parimala, very good, correct answer. Okay, fragmentation, Gemma, and a plural of this one, Gemma. Both A and B. Which one is the right answer? Fragmentation of thallus. Fragmentation asexual or vegetative? That you have to take care. If you know that, you can answer this. Bhuvaneshwari, option C. Are you sure? Option C or option B? Which one should be correct? Asexual reproduction in liverwort. Liverwort lo asexual reproduction ela jarugutundi ante yes, it can be, yeah, fragmentation ni manam consider chesukochu, right? Next, mosses. In mosses, the sex organs are seen in protonema stage or leafy stage. In mosses, the sex organs are seen in protonema stage or leafy stage. లీఫీ స్టేజ్ లోనే ఒక ఫుట్, సీటా అండ్ క్యాప్స్యూల్ లాగా ఒక స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ద సెక్స్ ఆర్గన్ దట్ విల్ హ్యావ్ ద ఫ్లాస్క్ షేప్డ్ గ్యామెట్స్, ఆర్కిగోనియం. ఓకే, సో అది లీఫీ స్టేజ్ లో ఉంటుందా లేకపోతే ప్రోటోనిమా స్టేజ్ లో ఉంటుంది? చెప్పండి. ప్రోటోనిమా అంటే ఏంటి? ప్రోటోనిమా ఈస్ బిలో ది సాయిల్, లీఫీ స్టేజ్ ఈస్ అబోవ్ ది సాయిల్. సో విచ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? Option B. Okay, Manjula, correct Nana. Yes Arjun, Nandini, correct. Option B is the right answer. Okay, leafy stage lone ante ila suppose this is the soil, this is the protonema, isn't it? Branched structure. Protonema అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక spirally arranged leaf like structure will be there, spirally arranged leaf. And here only you will have the zygote development. Ikkada archegonium untundi, then foot, seta and capsule. Foot, seta and capsule. So that is the
సెక్స్ ఆర్గన్. ఓకే, సో సపోజ్ ఆర్కిగోనియం ఇక్కడే కదా లీఫీ స్టేజ్ లోనే ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ తర్వాత స్పోరోఫైట్ ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద స్పోరోఫైట్. ఓకే, మార్చెన్షియా స్పోర్స్ జర్మినేట్ టు ఫార్మ్ డాష్. మార్చెన్షియాలో స్పోర్స్ అంటే ఏంటి? మార్చెన్షియాలో దీస్ ఆర్ ది హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్. దీస్ ఆర్ ది హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్. సో హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ విల్ జర్మినేట్ అంటే ఇక్కడ మైటోసిస్ జరుగుతుంది బికాస్ ప్లాయిడీ లెవెల్ మెయింటైన్ అవ్వాలి కాబట్టి. సో దిస్ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఆర్ జర్మినేటింగ్ టు ఫార్మ్ డాష్. మార్చెన్షియాలో హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ జర్మినేషన్ అవుతుంది కదా, దాని ద్వారా ఏం ఫామ్ అవుతుంది? వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఫార్మ్డ్? గెమా, స్పోరోఫైట్, గ్యామెటోఫైట్ ఆర్ ప్రోథాలస్? వాట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ చెప్పండి. Gemma form aitada, sporophyte, gametophyte or prothallus? What has to be formed? Very important question this one. Come on, I'm not getting answer for this one. Yes, Bhuvneshwari, Arjun, Moni, Chapandi, Nandini, what should be the answer? Haploid spores in Marchantia will germinate and germination adi kuda rasesanu. Mitosis or meiosis ante mitosis. Yes, Madan, you are there. Moni, yes, option C, very good. Gametophyte మాత్రమే ఫామ్ అవుతుంది because here new marchantia is forming. Okay, so new marchantia ఏదైతే ఫామ్ అవుతుంది, that is the main plant body. Main plant body is haploid. Haploid ante that is gametophyte. Okay, so main plant body is called as gametophyte, isn't it? ఆ మేల్ ప్లాంట్ బాడీని మనం గ్యామెటోఫైట్ అంటున్నాము కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ప్లాయిడీ లెవెల్ ఏంటి? N. ఓకే, ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి గ్యామెటోఫైట్ ఆర్ న్యూ ప్లాంట్ బాడీ. సరేనా? ఎస్ మార్నింగ్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. Sporophytic phase in Funaria is well developed and composed of dash. Sporophytic phase of Funaria is actually well developed. Okay, Funaria lo protonema anedi oka part untundi which is below the soil. So below the soil this protonema will be branched. So this protonema is branched and from the protonema spirally arranged leaf like structure, దాని మీద ఆర్కిగోనియం ఉంటుంది అండ్ ఆర్కిగోనియం నుంచి ఒక ఫుట్ సీటా అండ్ క్యాప్సూల్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ వెల్ డెవలప్డ్ sporophytic phase. Well developed sporophytic phase composed of capsule, spore sac, foot and capsule, foot, seta and capsule. Yes, option D is correct. Yes, Moni, Nandini, Arjun, Bhuvneshwari also correct answer. This is foot, seta and capsule because ikkada chudandi, this is the foot, this is the seta and idi capsule. ఈ క్యాప్సూల్ లోపల స్పోర్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ బై మియోసిస్. ఓకే, ఆ హ్యాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుంది that will again germinate and it will form a new Funaria. Okay, gametophyte. Next. So one more question. Ikkada 2 questions were left out. We'll cover that. 1 minute. Where is the question? Yeah, this one. Idi cheppandi. Tell me the answer for this one, everybody. Gametophyte is dash and sporophyte is dash. Very basic question. So plant kingdom start చేసినప్పుడే నేను ఇది చెప్పాను మీకు. ఓకే, సో gametophyte is dash and sporophyte is dash అంటే ప్లాయిడీ లెవెల్ మీరు చెప్పాలి. Algae plant main plant body is gametophyte and algae sporophyte form above. Zygote ఏదైతే ఉంటుంది అది sporophyte అన్నమాట. సో ఆ algae ఎగ్జాంపుల్ తోనే మీరు గెస్ చేసుకోవచ్చు. Arjun, option B. Yes. So this is nothing but gametophyte is always haploid and sporophyte is always diploid. Okay. Sporophyte అంటే algae లో ఏమైతుంది? Zygote
of algae is equal to the sporophyte. Isn't it? So algae zygote ఏదైతే ఉంటుంది అదే స్పోరోఫైట్ అన్నమాట. సో zygote always ఎక్కడైనా zygote వర్డ్ ఉంది అంటే అది diploid 2n. సో as zygote sporophyte ఫార్మ్ అవుతుంది is considered as a sporophyte అంటే అది కూడా 2n. ఓకే, సో sporophyte is always 2n అంటే diploid, and gametophyte is always haploid. Gametophyte main body, algae లో main body gametophyte, అలాగే బ్రయోఫైట్ లో మెయిన్ బాడీ గ్యామెటోఫైట్, ప్రీడామినెంట్లీ గ్యామెటోఫైట్. ఓకే, అలాగే మనం హయ్యర్ ప్లాంట్స్ కి మూవ్ అవుతుంటే ప్రీడామినెంట్లీ అంటే మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ అది అక్కడ స్పోరోఫైట్ అవుతుంది. అది నెక్స్ట్ రేపటి క్లాస్ లో మనం చూద్దాం. ఈ నిమోనిక్ ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, అది ఏంటంటే హ్యాప్ గా అండ్ డిస్పో. ఓకే, సో గ్యామెటోఫైట్ is haploid and sporophyte is diploid. Remember this mnemonic. Plant kingdom preparation revision start చేసినప్పుడు very first thing which should be clear in your mind is this one, hapga and dispo. Okay, hapga and dispo ఇది క్లియర్ ఉంది అంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే మైటోసిస్ అండ్ మియోసిస్ బేసిక్ నేర్చుకోండి. ఓకే, మైటోసిస్ మియోసిస్ బేసిక్ ఏంటంటే మైటోసిస్ లో ప్లాయిడీ లెవెల్ ఇస్ సేమ్. Suppose ploidy level n, that will be maintained. Meiosis lo ploidy level is becoming half, so it is reductional division. Mitosis is equational division. Because life cycle నేర్చుకున్నప్పుడు sexual reproduction లో life cycle in algae, in bryophyte, in pteridophyte also meiosis mitosis రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. గ్యామెటోఫైట్ స్పోరోఫైట్ లో haploid ఏది diploid ఏది అది కూడా రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద వెరీ బేసిక్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు remember. Chalo, so with this we completed bryophytes also. Bryophytes kuda ayipoyindi nana manaku. Next repeat session lo I'll complete pteridophyte and we will try to complete gymnosperm and angiosperms also. Okay, so full plant kingdom chapter manam rep complete cheseddam. All right, chalo, and from next I think Thursday or Friday, Wednesday మీ క్లాస్ ఉండవు, Thursday or Friday రోజు న్యూ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. చాట్ బాక్స్ కాకుండా, లైవ్ చాట్ బాక్స్ కాకుండా కమెంట్ బాక్స్ లో గివ్ మీ ఓటింగ్. ఓకే, ఏ చాప్టర్ మీకు కావాలి బేసికలీ, షాల్ వి డూ 1 చాప్టర్ ఆఫ్ క్లాస్ 12 ఆర్ ఇదే కంటిన్యూ చేద్దాం యానిమల్ కింగ్డమ్ తో, అది ఒకసారి నాకు చెప్పండి. దాని ప్రకారం వీ విల్ బి డూయింగ్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే, చలో, టేక్ కేర్ ఎవ్రీబడి. సో దిస్ బ్రయోఫైట్ ఆల్గే అయిపోయింది కదా, ఆల్గే అండ్ బ్రయోఫైట్ పర్ఫెక్ట్ గా ఒకసారి రివైజ్ చేయండి బిఫోర్ వీ స్టార్ట్ టెరిడోఫైట్స్ అండ్ angiosperms tomorrow. We will be meeting again tomorrow. Malli kaluddam, same time, same place with all my same wonderful students. Till then, bye bye and take care. See you soon tomorrow. Bye bye.